ওয়েলকাম ফ্রেন্ড, মিঠুনদার কোচিংয়ে সকলকে স্বাগত জানাই। তোমরা চটজলদি লাইভে চলে আসো এবং লাইভটা শেয়ার করে দাও। তোমরা যারা লাইভে আছো তোমরা একটু কমেন্ট করবে যে আমার ভয়েসটা ক্লিয়ার আছে কিনা। তোমরা একটু কমেন্ট করবে যে আমার ভয়েসটা ক্লিয়ার আছে কিনা। আমার ভয়েসটা কি ক্লিয়ার আছে বলো। ভয়েস ক্লিয়ার শুনতে পাচ্ছ আমার কথাটা? হ্যালো, আমার ভয়েস ক্লিয়ার শুনতে পাচ্ছ? আমি কিন্তু কোনো সাউন্ড পাচ্ছি না। তোমরা যদি ক্লিয়ার শুনতে পাও তাহলে একটু কমেন্ট করবে, ঠিক আছে? আমি সাউন্ডটা একটু বাড়িয়ে নিচ্ছি। শুনতে পাচ্ছ এবার? আচ্ছা, যদি ভয়েস ক্লিয়ার শুনতে পাও তোমাদের বলি, এখানে আমরা ২ নম্বর কোর্টে আমাদের এই ২ নম্বর, আচ্ছা শোনা যাচ্ছে, বলতে শোনা যাচ্ছে, আচ্ছা ঠিক আছে। তো এখানে দেখো এই ২ নম্বর কোর্টে সরি, এই যে কন্ট্রোল রুম 2, এই ২ নম্বর কোর্টে কিন্তু আমাদের ওবিসি মামলা সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা হবে। আর যারা ২৬,০০০ চাকরি বাতিল মামলা দেখতে চাও তোমরা অবশ্যই, যারা ২৬,০০০ চাকরি বাতিল মামলা দেখতে চাও তোমরা দেখো আমার কমেন্টে পিন করে দিয়ে রেখেছি ওই চ্যানেলটাতে, ইংলিশ উইথ মিঠুন দা, ওখানেই তোমরা দেখতে পারবে যে তোমাদের এই যে ১ নম্বর কোর্ট, এটা দেখতে পাচ্ছ ১ নম্বর কোর্ট। এই ১ নম্বর কোর্টে তোমরা হচ্ছে ২৬,০০০ চাকরি বাতিল মামলা দেখতে পারবে। তো এই চ্যানেলটায় আমরা যেহেতু পিন করে রেখেছি তোমাদের ২৬,০০০ সরি ওবিসি কেস মামলা, ওবিসি চাকরি বাতিল সার্টিফিকেট, খালি উল্টো পাল্টা বলছি, তোমাদের ওবিসি সার্টিফিকেট বাতিল যে মামলাটা, সেই মামলাটা এখানে দেখতে পারবে, ঠিক আছে? তো দেখো এখন তো এখানে ইয়ে দিচ্ছে, এখনো পর্যন্ত শুরু হয়নি, কিছুক্ষণের মধ্যে শুরু হয়ে যাবে। তো আমরা সরাসরি লাইভেই থাকবো, আজকে সারাদিনই লাইভে থাকবো তোমাদের সঙ্গে, ঠিক আছে? তোমরা একটু শেয়ার করে দাও, ঠিক আছে? আর ততক্ষণ আমরা একটু অন্য ভিডিও চালাই। হ্যাঁ, তোমাদের একটু গুরুত্বপূর্ণ, আজকে আমরা যে গতকালকে রাত্রে যে আপডেটটা দিয়েছিলাম, তো সেই নিয়ে আমরা একটু আজকের ক্লাসটা সেই জন্য একটু আলোচনা করি, ঠিক আছে? তোমরা এটা একটু দেখতে লাগো ততক্ষণ। ওয়েলকাম ফ্রেন্ডস, মিঠুনদার কোচিংয়ে সকলকে স্বাগত জানাই। আশা করি তোমরা সকলে ভালো আছো। তো নতুন বছরের সবাই শুরু হয়েছে। আজকে তোমাদের যে থাম্বনেল দেখে বুঝতে পেরেছো যে বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে, যে তোমাদের 2025 সালে এসএলএসটি আপার প্রাইমারি নোটিশ আসবে। আর কালকে যদি তোমাদের ওবিসি কেসটা মিটে যায় তাহলে কি হতে চলেছে, আর যদি ওবিসি কেস না মেটে, যদি না ওঠে ওবিসি কেসটা, তাহলে কি হবে? তাহলে কি সব কিছু যেরকম ছিল সেরকমই থমকে থাকবে, নাকি কোনো প্রসেসিং হবে? তো সকলকে আরও একবার আমাদের এই চ্যানেলে স্বাগত জানিয়ে আমি শুরু করছি তোমাদের সঙ্গে। আশা করি তোমরা সকলে ভালো আছো। তো আমি ভেবেছিলাম প্রথমে, আজ দেখলাম ইউটিউবে একটা সিস্টেম, আমি জানতাম না এতদিন, যে তোমাদের লাইভ টুগেদার করা যায় একসঙ্গে। তো আমি কাল থেকে তোমাদের সঙ্গে যে লাইভ টুগেদার আছে ওটা করব, তোমরাও লাইভে সরাসরি ফেস টু ফেস আমার এই চ্যানেলে তোমাদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে পারবো, তোমরা কথা বলতে পারবে, মানে আমি যাকে অ্যাড করব তারা সে কথা বলতে পারবে সরাসরি। তো দুজনের ফেসই দেখা যাবে। তো আমরা কালকে ভাবছি, আমি যে দেখছিলাম, জানতামই না যে লাইভ টুগেদার বলে কিছু আছে। তো সামনের দিন থেকে লাইভ টুগেদার করব, ঠিক আছে? একজন দুজন করে নেওয়া যায়, তো সেখানে নেব সবাইকে। তো দেখো, আগে তোমাদের একটু আচ্ছা, ভয়েসটা তো ক্লিয়ার শুনতে পাচ্ছ তো? ভয়েসটা ক্লিয়ার শুনতে পাচ্ছ? আমার ভয়েসটা কি তোমরা ক্লিয়ার শুনতে পাচ্ছ? কে একজন কমেন্ট করবে। তোমাদের দেখো কিছু প্রশ্ন ছিল, তার মধ্যে যে প্রশ্নটা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল সেটা হচ্ছে, তোমরা বলেছিলে দাদা ওবিসি কেস যদি মিটে যায় তো ভালো কথা, যদি না মেটে বা না ওঠে, যদি না মেটে বা না ওঠে তাহলে কি হবে? যদি না মিটে যায় তাহলে কি আমাদের এরকম হোল্ড হয়েই থাকবে, নাকি কোনো এর কোনো উপায়, মানে ওই কোনো উপায় হবে না কি হবে? তো এই নিয়ে অনেক প্রশ্ন ছিল তোমাদের মনে। আমাকে পার্সোনাল অনেকে হোয়াটসঅ্যাপও করেছো, দেখলাম এসএমএস, দেখলাম তোমাদের সঙ্গে কথা হয়েছে। তারা কেউ আছো কিনা জানি না, এইমাত্র যার সঙ্গে কথা হলো হোয়াটসঅ্যাপে। তো দেখো আমি তোমাদের বলি বিষয়টা,
কালকে যদি ওবিসি কেসটা মিটে যায় তাহলে তোমাদের সকলের জন্যই ভালো, সেটা সরকারের জন্য ভালো প্লাস তোমাদের জন্য তো অবশ্যই ভালো। কালকে ওবিসি কেস আশা করছি মিটে যাবে। তো ওবিসি কেসটা তোমাদের মিটে গেলে তোমাদের পথ প্রশস্ত হয়ে যাবে এবং একদম পরিষ্কার হয়ে যাবে, বাধা কাটা কিছু থাকবে না। আর কালকে আমি কিন্তু জয়ন্ত দে, গুড মর্নিং দাদা, গুড লুকিং, থ্যাংক ইউ সো মাচ, ভেরি গুড। তোমাদের তো দেখতে পাচ্ছি না, আমি কাল থেকে বললাম তো তোমাদের সঙ্গে আমু লাইভ টুগেদার করে তোমাদেরও দেখবো, তোমাদের ফেস টু ফেস দেখবো। কাল থেকে লাইভ টুগেদার করবো। যাই হোক, যেটা বলছিলাম, ওবিসি কেসে আমি সরাসরি লাইভ থাকবো তোমাদের সঙ্গে, তোমরা অবশ্যই দেখো। আমি অলরেডি লাইভ শিডিউল করে দেওয়া আছে, আমি সকালই তোমাদের সঙ্গে লাইভ জুড়ে যাব একদম, যতক্ষণ না পর্যন্ত ওবিসি কেস হিয়ারিং চলবে, একদম আমি A to Z তোমাদের একদম লাইভ হিয়ারিং দেখাবো, ঠিক আছে? সুপ্রিম কোর্টের লাইভ হিয়ারিং। চরম প্রেসারে আছি, সমীক পাল 7 নম্বর সিরিয়ালে আছে, হিয়ারিং হবে নাকি কি জানি। হ্যাঁ, 7 নম্বর সিরিয়ালে আছে, সকলেই জানো, হয়তো জেনে গেছো 7 নম্বর সিরিয়ালে আছে, এটা 2 নম্বর কোর্টে। আর 1 নম্বর কোর্টে হচ্ছে তোমাদের হচ্ছে 1 নম্বর কোর্টে 26,000 প্রশ্নবহুল মামলা, সেখানেও লাইভ থাকবো। প্রাইমারি ইন্টারভিউ নোটিফিকেশন কবে আসবে? স্বর্ণালী সেন বলছো প্রাইমারি ইন্টারভিউ নোটিফিকেশন কবে আসবে? তো আমি তোমাদের দেখো, যে বিষয়টা বলছিলাম সে বিষয়টা বলে নিই, তারপর তোমাদের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবো যেটুকু জানা আছে। প্রথমেই বলি তোমাদের কথা, যে আমরা যারা আমার চ্যানেল নিয়মিত ফলো করো, যে সকল শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমি একটু ভিডিওটাকে একটু শেয়ার করে দাও, বলেছিলাম না গ্রুপে একটু যে শেয়ার করে তোমাদের দাও, 25 সালে কারণ আমরা লাইভে শুরু হলেই সেখানে চলে যাবো, ঠিক আছে? এখনো শুরু হয়নি, শুধু সেখানে ফাঁকা পেজ দেখাচ্ছে। বার হবেই। তোমরা যারা আমাকে ফলো করে পূর্ব থেকে ফলো করো তারা অনেকেই জানো, যারা নিয়মিত ভিডিও দেখো, আমি কিন্তু বারবার থেকে বলে আসছি যে 25 সালে তোমাদের 25 সাল পড়লে পরেই শুরু হয়নি, ঠিক আছে? শুরু হলে আমি লাইভ চলে আসবো, ঠিক আছে? এখানে আপার প্রাইমারি 2 নম্বর রুমে ওবিসি, আর তোমার এদিকে 1 নম্বর রুমে হচ্ছে তোমাদের 26,000 চাকরি বাতিল মামলা, আমি সেখানে চলে যাবো, ঠিক আছে? শুরু হলেই চলে যাবো, নো টেনশন। সেই কথা মতো না, মানে তো সেই তথ্য অনুসারেই দেখো ব্যাপারটা কি হচ্ছে। তোমরা কিন্তু খবরটা পেয়ে গেছো, তোমরা অনেকেই বলেছো যে নিউজ 18 বাংলা ভুয়ো খবর ছড়ায়, এই ভুয়ো খবর ছড়ায়, ও ভুয়ো খবর ছড়ায়, তারপরে বলেছো যে আনন্দবাজার ভুল খবর ছড়ায়। যাই হোক, তোমাদের মতামত থাকতে পারে, তবে এটা কোনো খবরের মানে কোনো খবরের কাগজের খবর না, ঠিক আছে? কোনো না নিউজ 18, না তোমার বলছো সমীপ পাল বলছো, হ্যাঁ নিবেদিতা দি দেখলাম, আচ্ছা। না তোমার এটা কোনো পত্রিকার খবর না, এটা কোনো ইসের খবর, এটা একদম অথেন্টিক নিউজ, যে বিভিন্ন তোমার যে তোমার প্রত্যেকটা আমাদের পশ্চিমবঙ্গের যে সকল স্কুল আছে, যে সকল সেটা প্রাইমারি স্কুল থেকে শুরু করে হাই স্কুল পর্যন্ত, ক্লাস 5 থেকে তোমাদের 10 পর্যন্ত, 12 পর্যন্ত কোন স্কুলে কেমন শিক্ষক আছে, ছাত্রছাত্রীর কি অনুপাত আছে, তো সেই অনুপাতটা তোমাদের কিন্তু চেয়ে পাঠানো হয়েছে সেই জায়গায় প্রধান শিক্ষকের কাছে। প্রধান শিক্ষক জেলা শিক্ষক জেলা কাছে পাঠাবে, জেলা থেকে ওটা তোমাদের আসবে, শিক্ষা দপ্তরে আসবে। তো এটা একদম সঠিক তথ্য। অনেকেই বলছো না এটা ফেক নিউজ, এটা ফেক নিউজ না, এটা সঠিক নিউজ, এটা সঠিক কথা। তো আমি তোমাদের বলছি যে এই যে এত কিছু চলছে কি জন্য, এত কিছু চলছে, এত কিছু হচ্ছে, তোমাদের নোটিশ বার হবে, নোটিশ আসবে, একটা ক্যালকুলেশন করছে যে কি পরিমাণ ভ্যাকান্সি আছে বা কেমন কি অনুপাত আছে। তারপর তোমাদের এটাও হবে যে যেখানে তোমাদের শিক্ষক বেশি আছে কিন্তু সেখানে ছাত্র কম আছে, আবার কোথাও ছাত্র বেশি আছে তোমাদের শিক্ষক কম আছে, তো সেটা এখানে অদল বদল হবে, এই ট্রান্সফারগুলো হবে। তো তার সঙ্গে সঙ্গে নতুন নোটিফিকেশনও আসবে, মানে নতুন রিক্রুটমেন্টও হবে। আর আমি তোমাদের এটা আশ্বস্ত করছি, তোমরা অনেকেই হয়তো দেখো, অনেকেই পজিটিভ কথা শুনলে পরে খুশি হও, আবার অনেকেই সন্দীপ মান্না বলছো গোপ ছাড়া একদম ভালো লাগছে না। আচ্ছা যাই হোক, শোনো, তো তোমাদের নতুন যেটা চলছে সেটা তো চলবেই, প্লাস তোমাদের নতুন নোটিফিকেশন আসবে। তোমরা অনেকেই পজিটিভ খবর শুনতে চাও না, ভাবো যে এটা ভালো খবর না, তবে এটা সত্যি ভালো খবর। আমি তোমাদের এটুকু আশ্বস্ত করছি যে আমি সকালেও যেটা বলেছিলাম যে তোমাদের 26-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে তোমাদের একটা প্রাইমারি রিক্রুটমেন্ট হবে, 26-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে একটা প্রাইমারি রিক্রুটমেন্ট হবে। আর তোমাদের এই যে SLST বা তোমাদের আপার প্রাইমারি এগুলো পরীক্ষা হবে।
পরীক্ষা হবে বা একটা দুটো স্টেপ কমপ্লিট হবে, কিন্তু প্রাইমারি রিক্রুটমেন্টটা পুরো কমপ্লিট হয়ে যাবে। তো এই হচ্ছে মূল বিষয়। আর এটুকু তোমরা যে বিষয়টা আমি বারবার যে বিষয়টা নিয়ে তোমাদের সঙ্গে আলোচনায় আসা, সেটা হচ্ছে তোমাদের আপার প্রাইমারি এবং এসএলএসটি নোটিশ আসবে, ঠিক আছে? নোটিশ আসবে, তোমরা দেখতে পারবে কিছুদিনের মধ্যেই, ঠিক আছে? আচ্ছা দাদা, আমাদের প্রাইমারি নিয়ে কিছু বলুন। আচ্ছা, প্রাইমারি নিয়ে কালকের যে ওবিসি মামলাটা আছে সেখানে আমি তো সরাসরি লাইভ থাকবো, তোমরা আশা করি অবশ্যই থাকবে, আমার এই চ্যানেল থেকে সরাসরি লাইভে যাব। তো তোমরা অবশ্যই ওবিসি মামলার আপডেটটা নাও। কালকে সকলেই ঈশ্বর, আল্লাহ, জিজেস, যার যে ধর্ম আছে সেই ধর্ম থেকেই তোমরা প্রার্থনা করো যেন ওবিসি মামলাটা যেন উঠে যায়, বা যে কোনো একটা কিছু হয়ে যায়, যে কোনো জন্য মানে মিটকুট হয়ে যায় ওবিসি মামলাটা। সে ওবিসি মামলার যে তোমার সার্টিফিকেট বাতিল যে মামলাটা রয়েছে, হুম, কালকে দেখো যদি ওবিসি মামলাটা ওঠে, স্বর্ণালী সেন, আশা করি ওবিসি মামলাটা উঠে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আর কালকে দেখবা তোমরা 26,000 চাকরি বাতিল মামলা একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাবে। কারণ আমি তোমাদের গতদিন যেটা হয়েছিল সেখানে আমি সরাসরি ছিলাম, ঠিক আছে? স্বর্ণালী সেন, ওবিসি মামলা কি কাল মিটে যাবে? আশা রাখো যদি ওবিসি মামলাটা আহ, কালকে, তোমরা জানো যে 2 নম্বর কোর্টে 7 নম্বর সিরিয়ালে লিস্টেড আছে, তো আশা করি যে আপডেট আছে তাতে উঠে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি, ঠিক আছে? উঠে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি, মানে কিছু একটা হয়ে যাবে, হস্তে হস্তে একটা হওয়ার কথা আছে। এখন সবাই প্রার্থনা করো যেন তাই হয়। আচ্ছা, এবার তোমাদের একটু কমেন্টটা পড়ি। আহ, আচ্ছা, ভালো কথা, তোমরা যারা এখানে যে ডাব্লিউপি অ্যাসপিরেন্ট আছো, যদি কেউ থেকে থাকো দু একজন, তোমাদের বলে রাখি, তোমাদের কিন্তু কালকে যদি ওবিসি মামলা মিটে যায়, তাহলে কিন্তু তোমাদের একদম দমাদমই বললাম, ঠিক আছে? একটু গ্রামের ভাষা ইউজ করলাম, একদম দমাদম কিন্তু শুরু হয়ে যাবে তোমাদের পরীক্ষা। আর তোমাদের প্রথমেই বলছি, জানুয়ারি মাসের মধ্যেই তোমাদের কেপিএসআই এর যে পরীক্ষাটা হয়েছিল সে পরীক্ষার রেজাল্ট আউট হবে। জানুয়ারির মধ্যেই তোমাদের কেপিএসআই রেজাল্ট আউট হবে, আমি বলে দিচ্ছি, ভালো করে মিলিয়ে নাও। জানুয়ারি মাসের মধ্যেই তোমাদের, কিন্তু যদি কালকে উঠে যায় কেসটা, তাহলেই কিন্তু এই মাসের মধ্যেই তোমাদের কেপিএসআই এর রেজাল্ট আউট হবে এবং তোমাদের মাঠের জন্য রেডি হতে হবে। আর তোমাদের সামনে যে ডাব্লিউপি বা কেপি কনস্টেবল আছে, তাই নিয়ে আমরা কিন্তু একটা লাইভ ভিডিও করব আমাদের ইংলিশ উইথ মিঠুন দাস যে চ্যানেলটা আছে, ওখানে আমি আরো কিছু বিস্তারিত আপডেট দেবো। আচ্ছা, জয়ন্ত দে বলছে, স্যার শুনলাম টোটাল 35,000 ভ্যাকান্সি, অল টিচার রিক্রুটমেন্ট 11, আচ্ছা, অল টোটাল 35,000। না, এখন পর্যন্ত সেরকম কোনো আপডেট আমি পাইনি, তুমি যেটা বললে। আচ্ছা, আমাদের দিলে বেঁচে যায়, আর পারা যাচ্ছে না, তাই তো? প্রেশারও সহ্য হচ্ছে না। শ্রমিক পাল, দেখো তোমাদের মনের অবস্থা, সকলেরই মনের অবস্থা, যারা বিশেষ করে হবু শিক্ষক হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে আছে তারা সবচেয়ে গভীর চিন্তায় আছে। হুম, বিএড না ডিএড করব প্লিজ বলবেন। আচ্ছা দেখো, যদি বিএড না ডিএড করবে যদি বলি, তাহলে তুমি দেখো আমাদের বর্তমান ডিএড এরও যে অবস্থা, বিএড এরও যে অবস্থা, সেই একই অবস্থা, কিন্তু বিএড এর থেকেও মানে ডিএড এর থেকেও বিএড এর অবস্থা আরো আরো বেশি শোচনীয়, আরো বেশি খারাপ, ঠিক আছে? এখন তুমি যদি ডিএলএড করো, এটা একদম একদম অনেস্ট রিভিউ বলছি, তুমি যদি ডিএলএড করো, তাহলে এটা এটা নিশ্চিত যে তুমি 1 বছর অন্তর অন্তর টেট পরীক্ষায় বসতে পারবে। 1 বছর না হলেও 2 বছর 1.5 বছরের মাথায় মাথায় প্রতি বছরই টেট পরীক্ষায় বসতে পারবে। কিন্তু তুমি যদি বিএড করো, তাহলে কিন্তু আমি এই নিশ্চয়তা দেওয়া যাচ্ছে না যে তুমি 2 বছর পর পর বা 1.5 বছর পর পর তুমি বিএড এর পরীক্ষায় মানে পরীক্ষায় এসএলএসটি বা এসএসসির পরীক্ষায় বসতে পারবে, এরকম কিন্তু নিশ্চিত দেওয়া যাচ্ছে না। তো সেইখানে দাঁড়িয়ে এখন ডিপেন্ড, আমি তোমার উত্তরটা দিয়ে দিয়েছি, এখন বুঝতেই পারছো যে তোমার কোনটা করা তোমার কাছে পজিটিভ মনে হবে। এখন তারপরে অনেকেই আছে যে ডিএড করতে চায় না যে বিএড করবো, আবার অনেকে আছে যে বিএড করতে চায় না ডিএড করবো। তো আমি তোমাদের অপরচুনিটিটা বললাম যে তুমি যদি এখন এই মুহূর্তে ডিএড করো, তাহলে এটা কি 2 বছর পর পর হলেও তুমি একটা টেট পরীক্ষায় বসতে পারবে। আর রিক্রুটমেন্টটা 4-5 বছর পর পর তো যেরকম ভাবে হচ্ছে এরকম ভাবেই চলবে। যদি সরকার পরিবর্তন হয়ে যায়, তখন হয়তো কিছুটা হাল ফিরলেও ফিরতে পারে। তখন তুমি দেখো সিপিএম এর কথা যদি বলি, দেখো আমি কিন্তু কোনো দলের সাপোর্টার না, প্লিজ সে এগেইন, আমি কোনো দলের সাপোর্টার না। যখন সিপিএম ক্ষমতায় ছিল তখন কিন্তু প্রতি বছর বছর শিক্ষক রিক্রুটমেন্ট হতো, কম কম বের হতো, 4,000 5,000 বার হতো, কিন্তু প্রতি বছর বছর রিক্রুটমেন্টটা হতো, ঠিক আছে?
কিন্তু আমাদের এই বর্তমান যে সরকার আছে দীর্ঘ 15 বছর ধরে রয়েছে, তো এই সরকার আসার পরে কিন্তু রিক্রুটমেন্ট পুরো থমকে আছে। আবার যদি নতুন সরকার আসে, সেই সরকার আসলে হয়তো তোমাদের রিক্রুটমেন্ট প্রসেসিংটা ভালো করতে পারে। যদি রিক্রুটমেন্ট প্রসেসিংটা ভালো করে, তাহলে তোমাদের কিন্তু এটা এটা কিন্তু দেখ বাস্তব কথা, যে সিপিএম এর আমলে আর কিছু করুক আর না করুক, সে যেভাবেই চাকরির দিক বা যাই হোক প্রতি বছর বছর শিক্ষক রিক্রুটমেন্টটা ঠিকঠাক মতো নিত, মানে একটা ব্যালেন্স ছিল চাকরি বাকরির দিকে। কিন্তু আমাদের এই রাজ্য মানে সরকার ক্ষমতা আসার পর সেই ব্যালেন্সটা হারিয়ে গেছে অনেকটা। যাই হোক, সেটা আমি বলতে চাই না, তবে এটুকু বলতে চাই তোমাদের আচ্ছা রাজীব বারোই বলছো আপার প্রাইমারি নোটিফিকেশন কবে আসবে? আপার প্রাইমারি নোটিফিকেশন আসবে, এই তোমরা অবশ্যই পাবে আপার প্রাইমারি নোটিফিকেশন। তো এই জন্যই বলছি। আচ্ছা, তো এই জন্য বলছি তুমি বিএড করবে না ডিএড করবে, সেটা তোমাদের আমি বললাম অপশনটা, ঠিক আছে? সেই হিসাবে দাঁড়িয়ে তুমি এখন ভাবো কি করবে। হ্যাঁ, যদি এই সরকার থাকে তাহলে এইভাবে চলতে থাকবে, আর যদি সরকার চেঞ্জ হয় তাহলে হয়তো তোমাদের আচ্ছা বলছো দা লার্নিং কি বলছো যে স্যার আমার একাডেমিক 27 আছে, চান্স কেমন আছে ওবিসিতে? দেখো 27 আছে মানে যথেষ্ট ভালো নম্বর আছে। দেখো আমাদের সবকিছু আমাদের ডিপেন্ড করে কিসের উপর? আমাদের মানে তোমাদের ভ্যাকান্সি আর হচ্ছে কত ক্যান্ডিডেট পাস করে আছে তার উপর। তো সেখানে যদি ভ্যাকান্সি বেশি আসে, তাহলে তুমি হাসতে খেলতে বেরিয়ে যাবে। আর ভ্যাকান্সি যদি একদমই কম দেয়, সীমিত দেয়, তখন তোমাকে একটু ইন্টারভিউতে একটু বেশি নম্বর তুলতে হবে, একটু এর ডিফারেন্স থাকবে, এই আর কি। আমাদের দেশে লাল রক্ত, আমি আবার মোদি ভক্ত। আচ্ছা, কৈলাস কি বলছো? টোটাল 1 লাখ। আচ্ছা, তারপর ডিএলএড করে নিয়োগ পাওয়া না, টেট পাস সার্টিফিকেটটা পাওয়া, এটা কনফার্ম। আচ্ছা, অমিত পাত্র, হ্যাঁ এটা খারাপ বলেনি। দেখো তবে কি বলতো, টেট টেট মানে তুমি যদি ডিএলএড করে রাখো তাহলে কি হবে, তুমি টেট পাস করে থাকলে তো তাও একটা সুযোগ থাকবে যে 2 বছর পরে হোক, 3 বছর পরে হোক, 4 বছর পরে হোক একদিন রিক্রুটমেন্ট হবে। কিন্তু আর বিএড তো 10 বছর ধরে বসে আছে, ওরা তো কিছুই হচ্ছে না, তাই না? তাও তো দেখো তোমরা তোমরা ডিএলএড করেছিলে বলেই আজকে একটু আশায় আছো যে এই বছর না হোক সামনের বছর হবে। আর যারা বিএড করেছে, তাদের তাদের অবস্থা হতো, তারা 10 বছর ধরে বিএড করে আছে, তারা এখন একবার পরীক্ষায় বসতে পারেনি। 1-1.5 লাখ টাকা খরচ করে বিএড করেছে, সে এখনো পরীক্ষায় বসতে পারেনি, 17 বছর ধরে বসে আছে। তাহলে তাদের কথা ভাবো, সেখানে দাঁড়িয়ে একটু এগিয়ে আছো। এটা আর কি পশ্চিমবঙ্গের যে হাল আর কি, ঠিক আছে? আচ্ছা, কৌশিক দাস বলছো আমার একাডেমিক স্কোর 29.18, কেমন চান্স আছে ইউআর? যথেষ্ট ভালো নম্বর, 29.11, মানে তোমাদের নম্বর মানে বিশাল নম্বর, ঠিক আছে? তো ভেরি গুড স্কোর। আচ্ছা, রেজাল্ট 23 নিয়ে বলেন স্যার। রেজাল্ট 23 নিয়ে তো আমাদের গৌতম বাবু বলে দিয়েছে, তো গৌতম বাবুর উপর তো আমরা কিছু বলতে পারি না, বলো। সাউন্ড আজ, দাদা সাউন্ড আজ হেডফোনের দোষ। যাও খুলে দিই। এবার শুনতে পাচ্ছ ক্লিয়ার? ক্লিয়ার শুনতে পাচ্ছ আশা করি এবার। তো আমি কিন্তু খুলে দিয়েছি, তোমাদের মাইকটা খুলে দিয়েছি, এই তোমাদের হেডফোনটা খুলে দিয়েছি। এবার একটু কমেন্ট করো তো ক্লিয়ার শুনতে পাচ্ছ কিনা। আচ্ছা, ক্লিয়ার। নিবেদিত বলছো দাদা ভ্যাকান্সি কিভাবে বেশি আসবে, আসতে তা কি সেটার উপায় বলুন, কাট অফ বাদ দিন। দেখো ভ্যাকান্সি তোমরা আর বাড়াতে পারবে না, এটা তিতো হলো সত্যি কথা। ভ্যাকান্সি আর বাড়ানোর উপায় নেই, সরকার যেরকম ইচ্ছা সেরকম ভ্যাকান্সি দেবে। কারণ ভ্যাকান্সি বাড়ানোর একটা উপায় ছিল, সেটা হচ্ছিল আইন অমান্য আন্দোলন করে একটা লার্জ পরিমাণ একটা লার্জ পরিমাণ যদি হিউজ পরিমাণ যদি ছাত্রছাত্রীরা যেত, একটা একটা হট্টগোল তৈরি করতো, একটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারতো, তাহলে হয়তো ভ্যাকান্সিটা বাড়ানোর সম্ভাবনা থাকতো। সেসব কিছু হবে না। আচ্ছা, অমিত পাত্র বলছো দাদা আমার টেট পাস 2022, এতদিন ইন্টারভিউ নোটিশ আনলো না, এটা কি মেনে নেওয়া যায়? না, অবশ্যই মেনে নেওয়া যায় না, সেটা তো বুঝতেই পারছি। যারা টেট পাস শিক্ষার্থীরা আছে সকলের সকলের মনের অবস্থাও বুঝতে পারছি। দেখো যারা টেট পাস আছে, যারা হবু শিক্ষক হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে আছে, তাদের সকলের কষ্ট, সকলের দুঃখ সত্যি মানে মানে এই যারা বিশেষ করে যারা 22 টেট পাস আছে, যারা 17 দুর্ভাগা 2-1 বেঁচে আছে, ঠিক আছে, বেঁচে আছে মানে কোনো রকম হয়তো মিস্টেক হয়ে গেছে, হয়নি, তাদের অবস্থা সত্যি খুব খারাপ, সত্যি খুব খারাপ, মানে এটা মানে বলা যায় না।
দেবিকা মণ্ডল বলছে নোটিশ কবে আসবে? নোটিশ কালকের দিনটা, কালকে ওবিসি মামলাটা হোক, তারপরেই নয় আমরা সে বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আসবো। তার আগে আর এসব জানতে চাও না যে নোটিশ কবে আসবে। কালকে ওবিসি মামলাটা, ওবিসির কেসটা কী হয় সেটা সবাই একটু তাকিয়ে থাকো, ঠিক আছে? বলছো যার দোকান কাটা সে কি আর চশমা পরতে পারবে? বুঝলাম না তোমার কথা, কার কথা বলছো? আমার জলপাইগুড়ি এর নতুন দর্জন আন্দোলনে যাব নেক্সটে। আমরা জলপাইগুড়ি এর নতুন দর্জন আন্দোলনে যাব। হ্যাঁ, আন্দোলন করো। দেখো, তোমাদের আন্দোলনের জন্য আমি কখনোই বলবো না আন্দোলনে যেও না। আন্দোলন করা ভালো, আন্দোলন করো, ঠিক আছে, কিন্তু চেষ্টা চালিয়ে যাও, অবশ্যই চেষ্টা চালাতে হবে। হুম। অনেকদিন ধরে কি বলছো? সুমন্ত মাঝি বলছো অনেকদিন ধরেই বঞ্চিত হওয়ার, যদি সকলে আন্দোলনে যেত তবে অবশ্যই ভ্যাকান্সি ইনক্রিজ হতো। একদম কি সুমন্ত, হ্যাঁ সুমন্ত, দেখো তুমি যে কথাটা বলেছো তোমার সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত। যদি সকলেই যদি আন্দোলনে আসতো, মানে যারা টেট পাস করে আছে সকলে যদি নিজ নিজ উদ্যোগে আন্দোলনে আসতো, তাহলে অবশ্যই ভ্যাকান্সি বাড়তো। মানে মানে কম করে 5,000 বাড়তো, কম করে 5,000 ভ্যাকান্সি বাড়াতো, কম করে। কিন্তু সেভাবে তোমরা আসোনি, সেটা তোমাদের ব্যর্থতা, তোমাদের ব্যর্থতা, তাছাড়া কারোরই না। ওবিসিতে কুর্মী জাতি বাদ যাবে। কালকে ওবিসি মামলাটা, কৈলাস মাহাতো, কালকে ওবিসি মামলাটা উঠুক। কালকে দেখো, সবাই সবাই প্রার্থনা করো যেন ওবিসি মামলাটা মিটে যায়, কোনো একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যায়। তারপরে আমরা বলতে পারবো যে ওবিসি মামলাটায় কি হবে, ঠিক আছে? নিবেদিতা কি বলছো? দাদা সবাই বলছে মার্চ এপ্রিল নোটিশ আসবে প্রশ্নভুল মামলা মিটে যাওয়ার পর, এটা কি সত্যি? আমার মোটেই মনে হয় না যে তোমাদের মার্চ এপ্রিল লেগে যাবে তোমাদের নোটিফিকেশান আসতে। আর যদি মার্চ এপ্রিলে চলে যায় নোটিফিকেশান, তাহলে ক্যান্ডিডেট যে কীভাবে বাড়বে সেটা তোমার ধারণাও করতে পারছো না, ঠিক আছে? তো সেই প্রশ্নভুলের সঙ্গে, তোমাদের প্রশ্নভুলের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্কই নেই। এটা পুরো আমাদের পর্ষদ সভাপতি গা জোড়া কথা বলেছে। গা জোড়া কথা বলে তোমাদের এটাকে জাস্ট 23 স্টেটটা আটকে রেখেছে রেজাল্ট, আর তোমাদের 22-এর নোটিফিকেশান। তাছাড়া এই রেজাল্টের সঙ্গে প্রশ্নভুল মামলার কোনো সম্পর্ক নেই। তা না হলে পরে তোমাদের 14 টেট, 17 টেট, এগুলো রিক্রুটমেন্ট কী করে হলো বলো? এগুলো সিম্পল লজিক, কিন্তু বাচ্চারাও বোঝে, কিন্তু আমাদের পর্ষদ সভাপতি বুঝতে চাইছে না। মুর্শিদাবাদের কাট অফ কত গেছিল আগের বার 2017-দের? প্রশ্নভুল একদম ফালতু কথা, একদম একটা ফালতু নিউজ যারা বলছে এগুলো। আচ্ছা দেখো, প্রশ্নভুল আমি তোমাদের বলি, প্রশ্নভুল যেটা হয়েছে তার আপডেট তো তোমরা পেয়েই যাবে, ঠিক আছে? আচ্ছা, বিজয় বলছো কালকে ওবিসি মামলা কি মিটবে কি নাকি কালকে জাস্ট একটা হিয়ারিং হবে? দেখো, হিয়ারিং তো অবশ্যই সেখানে হিয়ারিং ব্যাপারটা রয়েছে। এখন হিয়ারিংয়ে কি হবে কি না হবে, এখন কোর্টের যারা বিচারপতি আছেন, অনারেবল বিচারপতি যারা আছেন, তারা কি জাজমেন্ট শোনাবেন সেটাই কিন্তু এখন সময়ের অপেক্ষা, সময় বলে দেবে। তাই এই মুহূর্তে বলা যাচ্ছে না। তো সকলেই সেখানে থাকো, আমিও থাকবো। তো তোমরা সে পর্ষদ সভাপতির আর কি দোষ বলুন, উনি তো যাকে যা পাচ্ছে বলে দিচ্ছে। হ্যাঁ, এটা বাস্তব কথা। তোমার মানে শুনলে খুবই একটা হাস্যকর ব্যাপার। দেখো কি, একটা হাস্যকর ব্যাপার, আমাদের পর্ষদ সভাপতির কাছে যে যায় তাকে আশ্বাস দিয়ে দেয়। তুমি এখন 23 স্টেট পাস, তুমি যাও, তোমাকে আশ্বাস দিয়ে দেবে যে হ্যাঁ হ্যাঁ তোমরা পারবা। আবার 22 স্টেট যাবে, 22 স্টেটকে আশ্বাস দিয়ে দেবে হ্যাঁ হ্যাঁ তোমাদের এই তো নোটিশ দিচ্ছি। তো পর্ষদ সভাপতি কিছুই না। পর্ষদ সভাপতি পুরোটাই মনে করো যে আমাদের দিদির মানে আমাদের মমতা দিদির, মানে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর, সে যেভাবে বলছে সেভাবেই হচ্ছে। সে যখন যেটা বলবে তখন সেটা হবে। আমি তোমাদের একটা কথা বলি, আজ যদি আমাদের দিদি যদি আজকে কথা বলছি, আজকে রাত্রে যদি ঘোষণা করে যে তোমাদের 1 সপ্তাহের মধ্যে ইন্টারভিউয়ের নোটিফিকেশন আসবে, বা যদি এরকম বলে দিদি বলে যে কালকে তোমাদের অফিসিয়াল নোটিফিকেশন আসবে, আর তোমাদের 1 সপ্তাহের মধ্যে ইন্টারভিউ কমপ্লিট হবে, আর 2 সপ্তাহের মধ্যে জয়েনিং হবে, পসিবল, সম্ভব, সব সম্ভব হয়ে যাবে, তখন সব তৈরি হয়ে যাবে অটোমেটিকভাবে।
আর যতক্ষণ না পর্যন্ত আমাদের দিদি না বলবে, দিদি এটা বলবে না যে তোমার নোটিফিকেশন আসছে, যতক্ষণ দিদি বলছে না ততক্ষণ আসবে না। ঠিক আছে, আমাদের দিদি হাতে সবকিছু, সবকিছু আমাদের দিদির হাতে। কারণ আমাদের, আমি তোমাদের আগেও বলেছি, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী একটাই, আমাদের শিক্ষামন্ত্রী, খাদ্যমন্ত্রী, যত মন্ত্রী আছে, ঠিক আছে, সব মন্ত্রীর হেড হচ্ছে একজন, সেটা হচ্ছে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী। তো অন্য মন্ত্রীগুলো শুধুমাত্র নামেই বসে আছে, অ্যাকচুয়াল যতক্ষণ না পর্যন্ত এই যে শিক্ষামন্ত্রী যিনি আছেন আমাদের সম্মানীয়, আমাদের ব্রাত্য বসু যিনি আছেন, তো তার কথার, সে যাই বলুক না কেন, দিদি যেটা বলবে সেটাই হবে। দিদি যদি বলে, আমি সাপোজ তোমাদের একটা সিম্পল একটা উদাহরণ সাথে বলার চেষ্টা করি। দেখা গেলো আমাদের শিক্ষামন্ত্রী বললেন যে তোমাদের জানুয়ারির জানুয়ারি 20 তারিখের মধ্যে তোমাদের নোটিশ আসবে। কিন্তু যদি আমাদের এই কথাটা বলার পরও যদি আমাদের দিদি বলে যে তোমাদের কালকেই নোটিশ দেবে, তাহলে কালকেই নোটিশ আসবে। তো তাহলে আমাদের পশ্চিমবঙ্গে অনলি ওয়ান দিদি, ঠিক আছে, তার কথাই শেষ কথা। আচ্ছা, নিবেদিতা, নিবেদিতা কি বলছো? যে আমাদের দুর্গা দেবী আমাদের সর্বে সর্বা, ওনার বাণী সবকিছু সত্যি, কোনো পাপ করে এই রাজ্যে জন্মেছি। আচ্ছা, তপন মাহাতো বলছো স্যার এখন নোটিফিকেশন নিয়ে চাপ নেই, ভ্যাকান্সি কত দেবে সেটা নিয়ে চাপ। একদম, বেশ, এটা তো সত্যি কথাই। সঞ্চিতা বলছো খুব ভেঙে পড়েছি, দিশেহারা অবস্থা। দিশেহারা হয়েও না, দিশেহারা হওয়ার কিছুই নেই। দেখো, একটা কথা আছে যে তুমি যত পরিশ্রম করবে, আর যত পরিশ্রম করবে তত তার ফলটা তত সুস্বাদু হবে। পরিশ্রমে কিন্তু তোমাদের সফলতা আনে, ঠিক আছে? পরিশ্রম সফলতার চাবিকাঠি। তো পরিশ্রম করে যাও, অবশ্যই ফল পাবে। পরিশ্রম করেছো, তার ফল, একটা ফল পেয়েছো, আর একটা ফলের অপেক্ষা রয়েছে। সারা সারা বছর ধরে পড়াশোনা করে টেটটা পাস করেছো, এবার ভালো করে ইন্টারভিউ প্রিপারেশন নাও, অবশ্যই ফল পাবে, ঠিক আছে? কেউ হতাশ হয়েও না। আর আসবে না দাদা, মন মেজাজ খুব খারাপ। দীপক মণ্ডল, দেখো, মন মেজাজ খারাপ করো না। সামনে যে পরীক্ষাগুলো, আমি বারবার একটা কথা বলি শিক্ষার্থী বন্ধুদের, তোমরা যারা টেটের প্রিপারেশন নিচ্ছ, মানে টেটের পাস করে গেছো, দেখো ওরা তো পাস করেই আছো, শুধু ইন্টারভিউটা দিলেই হয়ে যাবে। তো এই জন্য তোমরা ইয়ে করো, সামনে যে পরীক্ষাগুলো আছে তার জন্য চেষ্টা করো, ঠিক আছে? মানে পড়া চালিয়ে যাও। মিঠুন দা, তুমি আমাদের শিক্ষামন্ত্রী হলে খুব ভালো হতো। কে বলছে কথাটা? সিদ্ধার্থ কর্মকার। দেখো, আমি শিক্ষামন্ত্রী হলে পরে সত্যি ভালো হতো, তোমাদের কষ্ট দুঃখ থাকতো না, যারা বিশেষ করে শিক্ষিত সমাজ, সেটা তো স্বপ্নেও সম্ভব না, ঠিক আছে? আমি তো কোনোদিন রাজনীতিতেও যাবো না, আর আমি রাজনীতি পছন্দও করি না। আর আমাদের রাজনীতি ব্যাকগ্রাউন্ডও নেই যে আমার পূর্বপুরুষ রাজনীতি করতো বা সেখান থেকে রাজনীতি। তো আমি শিক্ষামন্ত্রী হলে পরে আমাদের পশ্চিমবঙ্গটাকে পুরো পরিবর্তন করে দিতাম শিক্ষা ব্যবস্থার দিক থেকে। মানে আমি বলতাম না যে আমি লন্ডন বানিয়ে ফেলবো, কিন্তু আমি আমার সর্বস্ব দিয়ে চেষ্টা করতাম যে আমাদের যতগুলো শিক্ষা দপ্তরে যত বিভাগ আছে, যা কিছু আছে, পুরো পরিকাঠামো পুরো চেঞ্জ করে ফেলতাম, সত্যি বলছি। যদি আমাকে সেই মিঠুনদার সেই এমএলএ ফাটাকেষ্ট সিনেমাটা দেখেছো, 7 দিনের জন্য না কতদিনের জন্য তোমার এই ইয়ে দিয়ে দেওয়া হয়, মিনিস্টার পদ দিয়ে দেওয়া হয়, তারপর সে কি হয়, সেটা তো সিনেমায় করে দেখায়, কিন্তু বাস্তবে যদি আমাকে বাদ দাও, যদি কোনো ভালো শিক্ষিত যে প্রকৃতই শিক্ষার মান উন্নয়ন করতে চায়, সে যে কোনো ব্যক্তির হাতে, আমাদের যিনি শিক্ষামন্ত্রী আছে তিনি বাদে, যে কোনো আমাদের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় হোক, আমাদের যে কোনো, আমাদের লোকাল যে কোনো, আমাদের যে কোনো হাই স্কুলের একজন দায়িত্ববোধ, হ্যাঁ, জ্ঞান সম্পন্ন একজন আদর্শবাদী শিক্ষকের হাতে যদি সেই শিক্ষাদত্ত তুলে দেওয়া হয় আমাদের, তার পশ্চিমবঙ্গের, তাহলেও সে আমাদের এই বর্তমান শিক্ষামন্ত্রীর থেকে অনেক ভালো করবেন, এটা আমি নিশ্চিত, এবং আমি চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলতে পারি, ঠিক আছে? শ্রমিক পাল, রাত যত অন্ধকারায় দিনের আলো ততই ততই কাছে, একদম। হ্যাঁ দাদা, মনটাকে মানাতে পারছি না, তাই ধৈর্য হারা হয়ে যাচ্ছে। ধৈর্য হারা হয়েও না, দেখো আমি তোমাদের বলি, নিজেকে, একটা কথা বলে না, হার নেই মাননে কা, ঠিক আছে? তোমরা তো এই 12 ফেল সিনেমাটা দেখেছো, তো 12 ফেল সিনেমাটা দেখে অনেক কিছু শেখার আছে 12 ফেল সিনেমা থেকে, যে জীবনে কতবার দেখো ব্যর্থ হয়েছে, সে ব্যাপারটা আলাদা, আর তোমাদের এই ব্যাপারটা আলাদা। তোমরা সেই ব্যর্থতা থেকে পাশ করে আজ বসে আছো, এটা তোমাদের ব্যর্থতা নয়, এটা তোমাদের কপালের দোষ, এটা তোমাদের বর্তমান সরকারের দোষ, ঠিক আছে?
তো এটা সত্যি তোমাদের খারাপ সময়, তোমাদের দুর্ভাগ্য যে পশ্চিমবঙ্গে এমন একটা জেনারেশনে তোমরা মানে পড়ে গেছো, মানে এমন একটা সময় তোমাদের এমন একটা বয়স এসে দাঁড়িয়েছো এবং এমন একটা জেনারেশনে এসে দাঁড়িয়েছো, হ্যাঁ, মানে এদের যে হয় এদের আগের যে জেনারেশনটা আছে তারা কিন্তু মানে সামনে গিয়ে এই ভোগান্তিটা, তোমরা যে ভোগান্তিটা ভোগ করছো, এই ভোগান্তিটা কিন্তু সামনের জেনারেশন ভোগ করবে না। এটা বাস্তব কথা, সামনের জেনারেশনটা কিন্তু এই ভোগান্তি ভোগ করবে না। কিন্তু এর পরবর্তী জেনারেশন যারা আছে, যদি আমাদের এরকমভাবে চলতে থাকে তাহলে দুটো তিনটে জেনারেশন শেষ হয়ে যাবে। এটা হলো ব্যাপার। কি বলছো? জয় বিষ্ণু মাতা উপাসিকার জয়। আচ্ছা, নন্দা দুলাল ভট্ট বলছো জয় বিষ্ণু মাতা উপাসিকার জয়। হ্যাঁ, ভগবান ঈশ্বর আল্লাহ যার যা আছে ডাকো। আচ্ছা দাদা বলছো, দাদা আমার একাডেমিক স্কোর 28+ হচ্ছে, আমি জেনারেল ক্যান্ডিডেট, তো যদি পাওয়ার আশা কথা। 28 স্কোর ভালো স্কোর, দেখো 28 স্কোর যত চলে স্কোর, কিন্তু দিদি ধমক খেতেই দিন যাবে একদম। অন্য সেন্ট্রালের প্রিপারেশন নিই, এইসব এক্সাম দিই, বাট এটা একটা ফাইনাল প্রসেস আছে আমাদের প্রাইমারিতে, তাই প্রবলেম ও টেনশন হয়। হ্যাঁ, বুঝতে পারছি, দেখো তোমার কথা, যে যেহেতু এটা ফাইনাল, একটা তোমরা দেখো এরপরে তো শিক্ষকতা চাকরি যে দুটো স্টেপ, একটা হচ্ছে তোমাদের টেট পরীক্ষায় পাস প্রাইমারি শিক্ষক হতে গেলে, তারপরে ইন্টারভিউ, ইন্টারভিউ হলে হয়ে গেল। তো তোমরা অবশ্যই যে কঠিন স্টেপটা সেটা পার করে এসেছো, আর এই যে স্টেপটা আছে এটা সকলেই সাকসেস হবে, ঠিক আছে, সকলেই সাকসেস হবে। তো দেখো দেখো সকল, আমি একটা কথা বলি, তোমার টেট পাস করেছো মানে তোমার সকলেই যোগ্য। তোমরা টেট পাস করেছো, তোমরা ডিএলএড কমপ্লিট করেছো, তোমরা ট্রেনিং করেছো, তোমরা অবশ্যই শিক্ষকের যোগ্য, তোমাদের অলরেডি, তোমাদের আমার মনে হয় না তোমাদের কোনো ইন্টারভিউয়ের প্রয়োজন আছে। অ্যাকচুয়ালি এমন সিস্টেম করা উচিত ছিল আগেকার সময়, যেমন হতো যে যার বেসিক কমপ্লিট করা থাকতো, আগে আগে বেসিক কোর্স বলতো, এই ডিএলএডকে বেসিক কোর্স বলা হতো, তখন এই যাদের বেসিক কোর্স করা থাকলো তাও 6 মাসের, তাদেরই কোনো পরীক্ষা না নিয়ে তাদের বিভিন্ন প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষক হিসেবে তারা শিক্ষকতা করতে হবে। এখনও আছে, দেখবে যে সকল পুরনো শিক্ষকরা আছে না, যে সকল পুরনো স্যাররা আছে, তারা কিন্তু কোনো পরীক্ষা দিয়ে আসেনি, তারা ওই ডিএলএড করে সরাসরি ঢুকেছে। তো আগে কিন্তু এইসব পরীক্ষা টরীক্ষা কিছু হতো না। তো পরীক্ষা তো এই তোমাদের এসছে কত সাল থেকে, আমার এই মুহূর্তে একজ্যাক্ট মনে আসছে না, যাই হোক অল্প দিন এসছে পরীক্ষাটা। তো এই এই যে পরীক্ষার সিস্টেমটা এসছে, তো নিয়ম অনুসারে যারা টেট পাস, আমার আমার মনে হয় যাদের ডিএলএড হয়ে গেছে তাদের পর্যায়ক্রমিকভাবে আমার মনে হয় এদের চাকরি দিয়ে দেওয়া উচিত, ঠিক আছে। তো এখানে পরীক্ষা তো তোমরা দিয়েছো, তোমরা পরীক্ষা দিয়েছো, পাশ করেছো, 6 মাস, ফার্স্ট ইয়ারে 3 মাস, সেকেন্ড ইয়ারে 3 মাস করে ডিএলএড এর বিভিন্ন স্কুলে গিয়ে বাচ্চাদের পড়িয়েছো, সেখানে ট্রেনিং নিয়েছো, প্রজেক্টের কাজ করিয়েছো, সব কিছু করেছো, তোমার সব মানে সব দিক দিয়েই যোগ্য। দেখো এরপরে যদি কোনো শিক্ষার্থীর বা কোনো হবু শিক্ষার্থীর যদি শিক্ষকের চাকরি না হয়, সেটা কিন্তু তোমার ব্যর্থতা নয়, সেটা সরকারের ব্যর্থতা। সেটা সরকার, যদি কেউ, একটা কথা বলি দেখো, মনে করো সাপোজ 100-র মধ্যে পরীক্ষা হয়েছে, 100-র মধ্যে পরীক্ষা হয়েছে, কেউ তোমার, মনে করো তোমার, আমি সিম্পল একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝাচ্ছি, 100-র মধ্যে পরীক্ষা হয়েছে, মনে করো কোয়ালিফাই নাম্বার হচ্ছে 60, 60 নম্বর পেলে সে কোয়ালিফাই করবে। এখন একজন 60 পেয়েছে, সে কোয়ালিফাই করেছে, একজন 59 পেয়েছে, তাহলে সে কি অযোগ্য হয়ে গেল? না, এগুলো কিন্তু কখনোই না। তাহলে আমরা দেখি বিভিন্ন পরীক্ষার যে ম্যারিট লিস্টগুলো আউট হয়, বিভিন্ন পরীক্ষার যে ম্যারিট লিস্টগুলো আউট হয়, সেখানে তোমার কেউ হয়তো দেখা গেলো পরীক্ষায় তোমার কাট অফ গিয়েছে মনে করো সাপোজ 72, বা কাট অফ গিয়েছে 67, সে হয়তো 1 নম্বর কম পেয়েছে, হাফ নম্বর কম পেয়েছে, পয়েন্টের জন্য 0.25 কম পেয়েছে, যার জন্য সে তার চাকরিটা হয়নি, তাহলে কি সে অযোগ্য? সেও 100% সমান যোগ্য। তাহলে কিন্তু বললাম আমাদের এই যে লাক, প্রসেসিং আর বিভিন্ন ব্যাপার, যার জন্য কিন্তু আমাদের এগুলো হয়ে থাকে। দীপক বলছো ওবিসি কেস ফাইনাল রায় দেবে কি কাল? দেখো, ওবিসি কেস ফাইনাল রায় দেবে কিনা সেটা তো একমাত্র জাজই বলতে পারে, ঠিক আছে, আমাদের অনারেবল বিচারপতি যিনি আছেন, তো সরাসরি আমরা সেখানে থাকবো, তোমরাও থাকবে, আমরাও থাকবো, আমাদের তো দেখা ছাড়া কিছু করার নেই, আমাদের দেখে হয়তো যদি সদয় হয়, যদি সেরকম, সম্পূর্ণ ডিপেন্ড করছে, বিচারপতি যদি ক্লিয়ার না হলে তো কোনো জাজমেন্ট দেবে না ফাইনাল, ক্লিয়ারিফিকেশন হতে হবে, ক্লিয়ারিফিকেশন না হওয়া পর্যন্ত কোনো জাজমেন্ট দেবে না। যদি কোনো ক্লিয়ারিফিকেশন না আসে জাজমেন্ট, মানে যাদের কাছে, তাহলে সে কি করে তোমার এটা দেবে? এই ক্লিয়ারিফিকেশনটা দরকার আছে, বুঝতে পারলে তো, ক্লিয়ারিফিকেশনটা খুব দরকার আছে। আচ্ছা, তাপস মণ্ডল বলছো কাল ওবিসিতে আবার নেক্সট ডেট দেবে। আচ্ছা, তারপর কি বলছো, নোটিফিকেশন কবে দেবে?
সব ললিপপ খাওয়াচ্ছে, কিছু বেরোবে না। আচ্ছা আচ্ছা, ট্রেনিং। নিবেদিতা বলছো ট্রেনিং করে না থাকলে এতটা কষ্ট কেউ পেত না। হ্যাঁ, এটা বাস্তব কথা, এটা ঠিকই বলেছো নিবেদিতা। যদি সকলের এই লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে, অনেকেই লাখ লাখ টাকা খরচ করে বা হাজার হাজার টাকা খরচ করে যারা ডিএলএড করেছো, এই ট্রেনিং করেছো, ট্রেনিং করার পর তারপরে 2 বছর ধরে ট্রেনিং করেছো, তারপরে এত খাটাখাটনি করে পড়াশোনা করে পাশ করেছো, এরপরে যদি তোমাদের এত বছর বসে থাকতে হয়, তোমরা 2022-এ টেট পাস করেছো, আজ মানে 2 বছর অলরেডি কমপ্লিট হয়ে গেল, 3 বছরে পড়ে গেছে। তো এটা সত্যি কষ্টের বিষয়, এটা বুঝতেই পারছি। হুম। জীবনের স্রোত ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, সাঁতরে তীর খুঁজে পাচ্ছে না, তীর খুঁজে পাচ্ছ না, এটা স্বাভাবিক। তবে শুধু এটুকুই বলবো যে কখনোই হার মেনে নিও না জীবনের কাছে, নিজের কাছে কখনো হার মেনো না। নিজের কাছে হার মানলে পরে কখনোই জীবন যুদ্ধে জিততে পারবে না, বা শুধুমাত্র এখানেই নয়, কোনো যুদ্ধেই জিততে পারবে না। যে কোনো মুহূর্তে, যে কোনো সময় হোক, সবসময় বা আমি তোমাদের দাদা হিসেবে বলছি, দেখো একটা কথা বলি, জীবন যুদ্ধে প্রয়োজন হবে। আমার কথা একটু মাথায় মন দিয়ে শোনো, যারাই আছো এখন লাইভে। তোমার শুধু একটা কথাই বলবো, জীবনের যে কোনো মুহূর্তে যে সময় আসুক না কেন, কখনোই হুটহাট করে কোনো ডিসিশন নিয়ে নেবে না। ডিসিশন সবসময় ঠান্ডা মাথায় নেবে, কখনোই রাগের মাথায়। আমি যখন একজন স্যারের কাছে পড়তে গিয়েছিলাম, আমার জীবনের সবচেয়ে বড় শিক্ষা সেটা। তিনি আমাকে বলেছিলেন, তার কাছ থেকে শেখা। তিনি একজন মানে ডাব্লিউবিসি সেক্রেটারি অফিসার, তিনি এখন সুপারিনটেন্ডেন্ট অফ পুলিশ আছেন। তো তিনি আমাকে বলেছিলেন, আমাকে ভাই বলতেন। তো তিনি বলেছিলেন, ভাই, জীবনে যা কিছুই করবি, কখনোই রাগের মাথায় কখনোই কোনো ডিসিশন নিবি না। আমাকে বলেছিল, যখনই যা কিছুই করিস, রাগের মাথায় কখনো কোনো ডিসিশন নিবি না। যা কিছুই হোক জীবনে, সেটা প্রেম, ভালোবাসা, পড়াশোনা, বাবা মা, প্রত্যেকটা লাইফ, কোনো বন্ধু বান্ধব, রাস্তাঘাট, যেখানেই হোক না কেন, জীবনের প্রত্যেকটা মুহূর্তে কখনোই রাগের মাথায় কোনো ডিসিশন নিবি না। মানে হঠাৎ করে কোনো ডিসিশন নিবি না, সেটা যে বিষয়ই হোক। ডিসিশন সবসময়, আমার কোনো কিছুর সঙ্গে, কারোর সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে, আমি সেই মুহূর্তে কখনোই ডিসিশন নেবো না যে তার সঙ্গে মারামারি করবো, তার সঙ্গে ঝগড়া করবো বা কিছু। সেই মুহূর্তে কিছু মানে এখন একটা হঠাৎ করে ডিসিশন নেওয়া যাবে না। যা ডিসিশন নিতে হবে, বাড়িতে এসে ঠান্ডা মাথায় ভেবে। আর যখন তুমি বাড়িতে এসে ঠান্ডা মাথায় ভাববা, তখন দেখবো ডিসিশন পাল্টে গেছে। এটা একদম নিশ্চিত, এটা সাইন্টিফিক ব্যাখ্যা আছে। যাই হোক, তো কখনোই যে কোনো মুহূর্তেই হোক, প্রেম ভালোবাসা হোক, পড়াশোনা হোক, চাকরি বাকরি হোক, কখনোই রাগের মাথায় কোনো ডিসিশন নিতে নেই, আর রাগের মাথায় কোনো কিছু করতে নেই। যখন মাথায় রাগ থাকে বা যখন চিন্তা থাকে, ঠিক আছে, সেই সব মুহূর্তে কোনো ডিসিশন নিতে নেই, সেই সময় কিছু করতে নেই। সেই সময় সবসময় ডিসিশন বা কোনো কিছু করা সবসময় ঠান্ডা মাথায় করতে হবে। আর সবসময় মস্তিষ্ক ঠান্ডা রেখে কাজ করতে হবে। যা কিছুই হয়ে যাক লাইফে, যদি কোনো ভয়ঙ্কর ঘটনাও ঘটে যায়, যত মস্তিষ্ক ঠান্ডা রাখবে, তত তুমি নিজেকে কন্ট্রোল রাখতে পারবে। মাইন্ড যতটা কন্ট্রোল থাকবে, সব কিছু, দেখো যেটা ঘটনা সেটা ঘটে গেছে। আমি তোমাদের একটা সিম্পল উদাহরণ বলি, তোমাদের বাস্তবতা দিয়ে বলি। তোমরা মনে করো এখন এই টেট পাস যারা করে আছো, তোমাদের একটাই চিন্তা যে কবে শিক্ষক হবো, কবে ইন্টারভিউ দেবো, কবে ইন্টারভিউ 10-এ 10 পাবো, বা ইন্টারভিউ ভালো র্যাঙ্ক করে বাড়ির কাছে চাকরি নেবো। সবাই তো এই চিন্তায় আছো, কত ভ্যাকান্সি বেরোবে এইসব। অবশ্যই দুশ্চিন্তা হবে, দুশ্চিন্তা আসবে, কিন্তু এটাকে যতটা তুমি কন্ট্রোলে রাখতে পারবে, তত তোমার জন্য ভালো। শুধুমাত্র এই ক্ষেত্রে নয়, প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই সবসময় দেখো, যেটা হওয়ার সেটা হবেই, সেটা তুমি ঠেকাতে পারো না। যেটা তোমার হাতে আছে সেটা তুমি কন্ট্রোল করতে পারবে, কিন্তু যেটা তোমার হাতে নেই, সেটাকে নিয়ে শুধু শুধু দুশ্চিন্তা করবে না। সেটাকে নিয়তির হাতে, ঈশ্বরের হাতে বা আল্লাহর হাতে, যার যে যার ধর্ম, সব ধর্মকে আমি সমানভাবে রেসপেক্ট করি। তো তার উপর ছেড়ে দেবে, তার উপর বিশ্বাস রেখে। আর সৃষ্টিকর্তা একজন আছে, আমি বিশ্বাস করি এটা, সৃষ্টিকর্তা একজন আছেন, ঈশ্বর বা আল্লাহ যে কোনো একজন আছেন সৃষ্টিকর্তা। প্রত্যেক ধর্মেরই তার সৃষ্টিকর্তা একজন আছেন, তিনি। তো সৃষ্টিকর্তা যিনি আছেন, তার উপর ছেড়ে দিয়ে, তার উপর বিশ্বাস রেখে তুমি তোমার কর্ম করে যাও। আর নিজের প্রতি বিশ্বাস রাখো, মাথা সবসময় ঠান্ডা রাখো, আর নিজের কাজ করে যাও, নিজের কর্ম করে যাও। তুমি যদি ভালো কর্ম করো, সঠিক পথে থাকো, সঠিক কাজ করো, তুমি ফল একদিন পাবেই। ঈশ্বর বা আল্লাহ তোমাকে ফল অবশ্যই একদিন দেবে। তুমি যদি সঠিক পথে থাকো, তুমি যদি সঠিক নিষ্ঠার সঙ্গে কর্ম করো, তুমি ফল পাবেই পাবে। পৃথিবীর কোনো শক্তি নেই তোমাকে তার থেকে বঞ্চিত করা। হয়তো তোমার সময় একটু বেশি লাগছে, কিন্তু তুমি ফল পাবে, এটা একদম নিশ্চিত। তো আমরা জীবন যুদ্ধে কখনো হেরে যাব না, যা কিছুই হয়ে যাক। আমরা বললাম না, শেষ না দেখে ছাড়বো না। তো আমরা জীবন যুদ্ধে যখন লড়াই করছি, তুমি এখন একটা যুদ্ধের একদম শেষ প্রান্তে চলে এসেছো, যুদ্ধের একদম শেষ প্রান্তে চলে এসেছো। এখন এখান থেকে তুমি যুদ্ধ থামিয়ে দাও বা নিজেকে হার মেনে নাও, তাহলে কিন্তু
সেটা তোমার পরাজয়, আর কারোর পরাজয় নয়। ঠিক আছে, এটা কিন্তু তোমার পরাজয়, আর কারোর পরাজয় নয়। এই জন্য যা কিছু হোক কখনো জীবনযুদ্ধে হেরে যেও না। আচ্ছা, একজন বলছো তাপস মণ্ডল, করোনা 2 চলে এলে সব শেষ। করোনা 2 এবার আর লোকে মানবে না, বুঝলে দাদা। আমার কি বলছো, নিবেদিতা বলছো, দাদা আর আমার এখানেই সব থেকে বড় ভুল করি, ডিসিশন নেওয়ার পর ভাবি। হ্যাঁ, এটাই তো বলছি, ডিসিশন নেওয়ার পর কিছু ভাবা যাবে না। আগে আগে ভাববে, তারপর ডিসিশন। বলো না, আগে ভাবিয়া করিও কাজ, করিয়া ভাবিও না। এসএলএসটি আপার এক্সাম কবে নাগাদ হতে পারে দাদা? এক্সপেক্টেড। সত্যজিৎ মণ্ডল, দেখো এসএলএসটি আপার তোমাদের আমি এটুকু বলি, তোমাদের 25 সালের মধ্যে নোটিশ আসবে। 25 সালের মধ্যে নোটিশ আসবে। আর 25 সালের মধ্যে নোটিশ আসবে, এবং তোমাদের পরীক্ষাটা 25 সালের শেষের দিকে কিন্তু হওয়ার সম্ভাবনা আছে। ঠিক আছে, 25-এর মধ্যে নোটিশ আসবে, এবং 25-এর শেষের দিকে তোমাদের কিন্তু আপারের পরীক্ষা হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এটা আমার মানে ইয়ে থেকে বললাম। সৌরভ মজুমদার বলছো প্রাইমারি ইন্টারভিউ কি দেব, কি আদৌ হবে? অবশ্যই হবে, ইন্টারভিউ হবে। শুভ্র শঙ্কর ভৌমিক বলছো, দাদা অরিজিনাল মার্কশিট কবে দেবে ত্রিপুরা? আচ্ছা, তুমি আমাকে এসএমএস করেছিলে হয়তো। ডিজিটাল মার্কশিট কি দিয়ে হবে? অরিজিনাল মার্কশিট কবে দেবে ত্রিপুরা থেকে বলছো, তাই তো? কিছু বলুন ত্রিপুরার উদ্দেশ্যে। তো তোমাদের বলি, দেখো তোমাদের যে মার্কশিট দিয়েছে ডিজিটাল মার্কশিট, তো যদি তোমরা হার্ড কপি না পাও, ডিজিটাল মার্কশিট দিয়ে কাজ চালাতে পারবে। আর এবারের লোকে ওই করোনা 2 মানবে না, ঠিক আছে? করোনা 2 লোকে আর মানবে না। প্রাইমারি ইন্টারভিউ না হলে এই গভর্নমেন্ট থাকবে না ভাই, একটাও নিয়োগ করেনি ঠিকঠাক। দেখো অ্যাকচুয়ালি কি বলতো, আমাদের সত্যি কথা বলতে কি, আমাদের শিক্ষকের উপর না ডিপেন্ডেড না এই সরকার। মেন সমস্যা হচ্ছে এটা, আমাদের এই সরকার শিক্ষকের উপর ডিপেন্ডেন্ট মোটেই না। এটা বাস্তব কথা, আমাদের এই সরকার শিক্ষকের উপর ডিপেন্ডেন্ট না। যদি শিক্ষকের উপর ডিপেন্ডেন্ট থাকতো, তাহলে কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, আমাদের এই এটা চরম সত্য, হয়তো শুনতে দিতে লাগতে পারে, এই সরকার ক্ষমতা থাকতো না। কারণ তুমি দেখো 10 বছর ধরে এসএলএসটি, এসএসসি, আপার এগুলো নিয়োগ হয় না। 10 বছর, 10-12 বছর হয়ে গেল। তাহলে 10 থেকে 12 লক্ষ আছে তোমাদের বিএড দিয়ে। তারপরে তোমাদের 3 লাখ 3.5 লাখ মতো ডিএড কমপ্লিট আছে। তারপরে আরও মনে করো প্রায় লাখখানিক মতো ডিএলএড করছে। তো সব মিলিয়ে তোমাদের ডিএলএড আর বিএড যদি ধরি, আমি যদি মানে যারা শুধু শিক্ষক পার্টটাই ধরি, তাও তোমার কম করে 12-14 লক্ষ, কম মিনিমাম 12-14 লক্ষ ছেলেমেয়েরা আছে। তো 12-14 লক্ষ ছেলেমেয়েরা, তাদের 12-14 লক্ষ পরিবার। তাহলে নিশ্চয়ই এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে যে সবাই আমরা দিদিকে ভোট দিয়েছি বলেই তো দিদি ক্ষমতায় এসেছে। তাহলে এই জন্য অনেকেই আছে যে তারা মনে করে যে দিদি খুব ভালো কাজ করছে, অর্থাৎ শিক্ষক রিক্রুটমেন্টের কোনো প্রয়োজন নেই। তো শিক্ষকদের দ্বারা আমাদের দিদি ক্ষমতায় আসে না। যদি শিক্ষকের দ্বারা যদি দিদি ক্ষমতায় আসতো, তাহলে আসতে পারতো না। কারণ আমি দেখেছি কোনো শিক্ষকই কিন্তু দিদিকে চায় না, কারণ দিদি শিক্ষক রিক্রুটমেন্ট যেহেতু করে না, ঠিক আছে, সেহেতু শিক্ষকরা কিন্তু ক্ষিপ্ত, যারা হবু শিক্ষক আছে তারা বিশেষ করে কিন্তু দিদির উপর ক্ষিপ্ত। তো সেটা হচ্ছে, দেখো আমি বারবার বলে নিচ্ছি এই কথা বলার আগে, যে আমি বারবারই বলছি যে আমি কিন্তু কোনো দলেরই কোনো সাপোর্টার বা কোনো দলেরই বিরোধিতা করতে চাই না বা করি না, বা আমার করা উচিতও না। আর আমি এগুলো পছন্দও করি না, ঠিক আছে? তবে শুধু এটুকুই বলবো, দেখো যে খারাপ কাজ করেছে, যে শিক্ষার্থী বন্ধুদের যাদের এই যে কষ্ট, এত কষ্ট করছে, বছরের পর বছর পড়ে আছে, তাদের জন্যই বলছি, ঠিক আছে? তো এটা তো ঠিক না যে কোনো একটা সভ্য সমাজে, একটা সভ্য রাজ্যে, একটা Your উন্নত Lordship, I am রাজ্য, seeking তো সেখানে দাঁড়িয়ে permission আমরা বিহারের থেকে আমরা that on পশ্চিমবঙ্গকে উন্নত 2nd of মনে করতাম। January, matter তো was listed before this honorable court, and I was seeking 1 week's time to file my reply. Inadvertently, it is said that I waive up my right to file it, so therefore I am requesting to grant me time. I don't remember this. We have recorded it this way, we'll have to check it up. Please take it up from the court master, we'll check it up from the diary. The stenographer's diary. Your Lordship, I was for the. Well, I'm sorry, if it's recorded specifically, we'll have to check it up from the stenographer's diary. I don't remember. There are two options.
either we rehear the matter, or the second option is that we keep it on Monday afternoon. Whatever your We are ready to go on with the matter, better. So we have already heard you substantially, we have to hear the other side. Tomorrow, my lords are sitting into a bed. No, there's a change again. We'll be sitting Do it with us in the That's- Wednesday, next working day, I believe. with us. So then it'll be Monday afternoon then. Monday is a holiday. Whatever, Monday after, means the first working day after. Can we open it tomorrow, my lord? We are ready to start the reorganization. So why? We are entirely. I think you have also just spent considerable time, so therefore it would be better to have. Because it may need to spill over on Thursday because we have a rejoinder. We don't want to give up that. So just. Look, we'll accommodate, Better. but you'll have to also cut short your arguments. Yes. Last time they were Regarding confidential reports. Last time we had gone on to repetition. So, Actually, the problem What is the issue? so many teachers, so that's why there are so many. About the confidential reports. that's what we are doing. We don't want to cut short anybody at the same time. We want to Okay, yes. be Because it will have. Lords, we now Becomes, have guidance for permission. report on what is at needed. 2 p.m. on 14th of January. There is some vacancy. These are those 14th postgraduate medical admissions. 15th of The request is it may be taken up at 2 o'clock. That is reached. May I mention item 25, please? Sir, we have filed Mukalla number for R2 and R3. We need some time for filing of the counter. 4 weeks may be granted. Okay. Item 7? Yes. For my related staff, but I'm not seeking any agenda. But yesterday, while preparing the matter, some facts were required to be placed. So we have prepared an affidavit and served on the other side. It may not be on record, kindly allow me to place it on behalf of the National Commission for Backward Classes. How much time you are expecting, Mr. Tibul? As I said, we'll this side hopefully finish before lunch. By lunch, then they can finish by then. What about you? I am for LCDRC. Essentially, the original petitioners, Mr. Maninder Singh is there, Mr. Patwalia is there. No, you are for the National Commission for Backward Classes. For scheduled, for backward classes. Okay, obviously. Constitutional Commission. And who else? Mr. Ranjit Kumar is there and Mr. Guru Krishna Kumar and my learned friends. And I will be the tail ender. The tail ender or the engine? Or the engine? No, I will be the tail ender. So if we are going to spend 1 day on hearing on interim leave. No, this is for final disposal now. This is kept for final disposal. Not for interim relief. The lordship said last time that we hear it finally. I have gone through the matter. I doubt whether, of course, my learned friend is very, very crisp always, but it would be possible to complete within one say. As long as there is no interjection on the other side, I may complete. If you do, there are no statements which are. There are always constructive interjections. So absent that, I mean. Yes, so confined to facts, I will not interject. I know. Truth is always on your side, unfortunately. Fortunately, we are not attentive because we are. Then I think we should have it on, so because I was under an impression that it is only for interim leave today. No, on the last occasion, that was argued that your lordship sparked the Master order saying for final disposal. Can Can be given, not on any other date also. Whichever your lordship's convenience and my learned friends' convenience. Well, if your lordship want, I can argue the interim relief also. No, but it is going to take the same time. Yes, same. What will do work? Well, because the academic session, we need to have this. Yes, okay. Yeah, please. You be rest assured that if we hear the matter, it will come this side of the vacation. It's been a year already. No.
not our fault. It came to us very recently. It's all, your lordship has been very kind and actually fixed it today, but as soon as possible, Mother, please. No, because where is Mr. Parmeshwar there? I know, but that my lord knows now, employment can't be done in the educational institution, the admissions can't be done. Judicial officers का कब रखा है? We are told that they are making. Mr. Parmeshwar, when have we kept judicial officers matters? Today and tomorrow. And no, and High Court judges tomorrow. And when is the TN Godavarnam? In that way, we may have around 16th. Well, we would like to finish judges matters first because there are some High Court judges, they are having pension of 8,000 rupees, 9,000 rupees. But we'll have. No, whatever it is, but then. Tomorrow? No, today. And we had specifically to inform the Mr. Attorney that we will not be adjourning the matter. Because, yes, you were not there on that date. He told me, but we have to today. Therefore, if it is possible for tomorrow. Whatever, I think we'll keep 2 days and wait. Yes, that's the best. So 2 days clearly for this matter. Fair enough. Yes. And be assured that whatever we decide, it will be prior to the beginning of the academic season. Fair enough. Yeah, after we celebrate Republic Day, we should. And in any case, it will not be prior to Republic Day. You can very well celebrate the Independence Day. It will be up for the entire week. 28th is Tuesday, Manoj, we could have it on 28th. Or first week of February, my lord, if it's comfortable, everybody can be there. 28, 29, those 2 days are fine, Manoj, Tuesday, Wednesday. Simple, sir. Few days in first week of February. That's fine. Or 11th, 12th, whatever is. 20 and 29. Kindly have it on 11th, and there is another heavy matter. Because there is a lot of things which follow months. Takes a substantial time, and a lot of things which follow months. Takes a substantial time. Yes, and all that takes time. That week of the 10th, we don't have. Therefore, let it be 28, 29. 28, 29. If you guys. Oh, 28 switches को दूसरे कोई matter रखना नहीं. Yes, I like one, of course. Now may I mention the personal difficulty. First week of February. My brother is in difficulty in that week. Yeah. Otherwise, we are inclined to keep it that week only. I was not aware. Because now our difficulty is whether that we thought that. I don't want it to be heard by an ad hoc bench. So. Yes. Now that this is being adjourned, well, it's all the matters before your lordships which we haven't prepared. No. Mr. Parmeshwar is there to take. I'm thinking that this would go on, but my mistake. I thought that we had kept it for interim. That's all right. I'm just saying, I'm just putting our difficulty to your lordship. Doesn't matter. We'll read along with you. So. Deeply obliged. Judges matter will take some time. Yes, of course. Item 1 in Mr. Parmeshwar's matter, that the lady should be the fully would be asking for the stage for 1 hour or half an hour. Kindly accommodate it tomorrow. There is some limit. So the same is likely to take one. I'm grateful. I'm always grateful to Mr. And get Mr. Bhatnagar also, you ask him to fix his matters also on some day. Because all these judges matters you would like to finish this side of the vacation. That's again a problem. Yes. That's a problem. And that would be over within a day or so, because I don't think that will require more than a day. I will request the Chief Justice to constitute some 3 judges bench for 1 day. This all can be by two judges.
No. सॉलिसिटर जनरल कल आर्ग्यू करेंगे ना. Please, sir. Mala, this is that we inadvertently missed that matter to be exercised and coercion. So that's the only issue. That's all. Whose fault is it? I have two for my here we are seeking already been declined by your lordship at the time of disposal of this petition, Your Lordship. It is not a case where the mediation has been, settlement has been arrived between the parties. So is that case when she is pregnant and she's. No, but we are already directed to be resolved. Yes, it is resolved. Only this criminal matter has not been quashed. The others have been. Lordship may see the order of 14th October order, Lordship. 15th October, Lordship, the other matters have been quashed. Only this has not been. Because it was not mentioned if your Lordship may see my IA, that application Lordship 219205/24, the section 12 domestic violence has been quashed. So what is prayer clause? You should have been diligent in. Yes, Lord. I agree, Lordship. That's the. Very good. The learned father of the petition. But I am. You are opposing it, yes. I am opposing it. Yes. We know that you are opposing it. Must be hear me for 15 minutes. Yes, 15 minutes. But this is not a case where the settlement has arrived between the parties. We know that we exercise our powers under 142, knowing that the power, and now in view of the constitution judgment, we are entitled to do so. This is not a case where 498 is misused, Your Honor. Mr. Counsel, we have already passed an order after hearing you. Okay. Just because. By way of further application, the applicant is seeking. Must be hear me for. Passing of the case number so and so. It is submitted that when the order was passed by this court on 14th of October 2024 in the IA, the petitioner had inadvertently. I'm sorry. 1 minute, inadvertently not mentioned FIR number 3 of 2023 for the officers punished under section 498, 323 of 34, and as such, that remained to be mentioned in the order. Yes, now proceed. I'm sorry, I'm interrupting in a middle one. But just because the divorce has been granted under 142, he cannot run away from his criminal liability. Must kindly see the charge sheet, page number 69 for a moment, George. Yes. But there are serious allegations against him, Your Honor. Page number 69, page 93, Your Honor. 69 of? Page number 69 of my trial petition. Third line, Your Honor. Yes. Third language. Graph of cruelty and torture can be made out from the fact that on 3 occasions, husband of the applicant hit bite on the cheek, arm, and lip, and on 1 occasion, the impact of the bite was so high, which removed 1 piece from the right side upper lip, due to which 10-11 stitches were put on the lip, and applicant sustained multiple injuries on her face. All these bites were out of anger. Then you also see page number 70 to 4 more minutes from first line. This is an investigation has been conducted, minus the charge sheet has been filed, the FIR has been rolled against minus the husband under 498-323. 72, page 72. During the course of investigation, it has been found that complainant of the case was assaulted by her husband in her matrimonial home. After having conducted the medical examination of complainant of the case in BVU Hospital, Shimla, in accordance with the rule, AMAL number so and so, dated so and so, was obtained
in which MO Sahab has made the endorsement in the mercy of the complainant of the case, a well-healed scar mark present right side upper lip on no external injury present, and in his final opinion reported sustained injury. Though while the injury was simple in nature, my lord, I had 15 stitches, 11 to 12 stitches on my face, my lord. Just because one has the divorce has been granted, he cannot run away from his criminal liability. This is a genuine case before your lordship. And he is not appearing before the trial court, my lord. He will get his most fair chance before the trial court. If he is innocent, he can prove that. I should also get a chance to watch. That mandate everything vehemently opposed to fire. The learned counsel for the wife. We submit that there are serious allegations made against a applicant, and therefore this court should not call the said proceedings. The very purpose of the order dated 18th of October 2024 was to give an end to all the relationship between the parties, as it was found that the relationship between them was irretrievably broken. Full stop. The court had also quashed certain proceedings which were named in the however, on account of a lawyer's mistake, the sitting number so and so could not be mentioned in the application. A party should not be made to suffer on the ground of lapses of a lawyer. In that view of the matter, we are inclined to allow the IA. Allowed in terms of prayer clause. And be more careful in the next. I'm so sorry. Day I have kept my history there. I have not. Day, our impression gets fortified. That the lawyers at the Supreme Court are the most casual and indisciplined. I appreciate it. I'm so sorry. Maintenance has not been granted. But he is asking for everything. I have kept my notes and the criminal liability was there. Yes, thank you. But it is Harda Blast matter. The Lordship, by the order dated 26/11/24, directed that the WP pending before the High Court at Jabalpur. What has happened to that WP? That is decided. And the court has first directed the culprits to deposit 3 crores and send matter back to NGT to determine the compensation of each of the person. The matter is listed before the entity today. So have you paid that, have you deposited those 3 crores? Nothing. We have not to deposit. My lord, said come before NGT, but no amount has been deposited. No, we have not to deposit. It is Rajesh and Somesh who has to deposit. No, my lords, it is all the accused together. But They it can is completely against the record. It is only the direction for Rajesh and Somesh who filed the petition. They were the petitioners. My lord, at page, I am filed with the IA. My lords, let the NGT decide. 3797 of 25. My lord, High Court directed it to the NGT, and NGT gave 2 dates. On the first date, the accused did not appear before the NGT. The matter was listed again before the NGT on 3rd of January. Hearing was done. Matter is listed. Where is the order? Page relevant is at page 44. It starts from page 32. And page 44, para 10. An application IA has been filed by the petitioner contending that since the properties are being auctioned at an amount of which is on lower side, as per the petitioner, they be permitted to deposit the auction amount after securing loans from friends and relatives, so that the properties of the petitioner may be released. During the course of hearing, the petitioner offered to deposit an amount of rupees 3 crore. Petitioners are Somesh and Ramesh, against whom the FIR was filed. So it is totally and NGT is. My lords, please see page number 50, which is where the NGT order is, which is also in the IA, my lords. Please see page number 50. Sure. But at page 46, the NGT passed the order.
thereafter and directed them to deposit the amount at page 51. In para 10 from page 50, learned counsel for the estate has further submitted that the Honorable High Court has observed in para 10 of the petition of Verita before the Honorable High Court had proceeded to offer an amount of 3 crores for the purpose of release of the auction property. In case if it is so, the person making offer in para 10 before the Honorable High Court is directed to deposit the amount before the district magistrate in relevant account through demand draft, and the state 72 lakhs has been seized from their account, which has already been distributed. 1 crore 44 lakhs has been paid by the state to the victims. State, and it is to be recovered from the persons concerned who were the petitioner before the High Court. My name is not in the FIR. My name was, I myself burned. My industries are 25 kilometers away from the place of incident. Where is your office? My office was adjacent to the premises. My state office was adjacent to the premises, but nothing has been seized. In investigation also it was found that it is the premises of Rajesh and Somesh where the incident took place and all the persons suffered injuries. Nothing is, absolutely nothing is against me, my lord. 3 persons who has named in First, they let them deposit the amount before the injury. But it is respondent, the Rajesh and Somesh. You are all part of the same group. It's not a mere coincidence that your office is just adjacent to the factory where the incident has taken place. But Rajesh and Somesh are the culprits as per the FIR also. And I am the sufferer. I sustained injury. I was taken to the Indore hospital. I remained there for more than a month. Thereafter, the case was registered against me. And I was arrested there. The moment I was discharged, I was arrested. I was brought to Harda, from where I was taken to Bhopal for treatment. And I am, your Lordship, can see the photograph, how he has suffered in saving the peoples. Kindly see, my lord, page 57. 58, my lord, 57, 58 and 59. Of the SLP. From there only I was taken to Indore for treatment, and there I remained for more than a month. And I am in jail since 9 months, my lord. And the testimony of he has and the main culprit has already been granted interim bail for a period of 6 months, my lord. Who? The Rajesh. that is the for kidney transplant my lord has My lord, that is only for kidney transplant. I had granted it for. Yes, not yet, my lord. That was on a medical ground. On a medical ground, certainly, my lord. But you are not kindly find out anything against me. My lord, absolutely there is nothing. Absolutely there is. We'll consider only after they deposit the amount. My lord. The court would consider the bail application only after the other accused amount as directed. Till date, I have completed 4 years, 11 months. I was arrested on 24/1/2021. Till date, they have not framed any charges against me. And I was arrested only on the basis of my confessional statement. That confessional statement was recorded in the police station itself. On that basis, they have arrested. Where is that confessional statement? That confessional statement is not recorded. But that is practice with Larry. We don't understand here. You are relying on something and then you play through. There is a mention. Yesterday also we came across a similar matter. Relying on the order passed in the case of co-accused, and that document is not placed on record. That I will place it on record, but there is a reference of that. When the court asks you to place it on record. No, there is a reference of that order in the order passed by the High Court. Where is that pointed out? Page 46. Page 45, para 7. Last 5 lines, para 7. May I read?
On the contrary, if the statement of informant dated 27/1 is read carefully, then it would be seen that in the police station, the main accused, that is the petitioner again, made an extrajudicial confession that it was he who, in order to claim his insurance policy, committed murder to Tanaji Swan and then put his body in the car and set it on fire. This so-called extra confessional statement, prima facie, is not reliable for the reason that it was made in the police station. This is the order while granting bail to the other co-accused, other four co-accused. What is the material on which your application, ground on which your application is rejected? My application was rejected on the basis of that recovery of the shoes, t-shirts at page number 9 or para 10. Recovery of the t-shirts, jeans, trousers at the instance of the petitioners. And prima facie case at para 12, page 12, para 14. On that basis, even the High Court accepted my contentions with respect to that extrajudicial confession at page 50, para 16. High Court also accepted that there was also accepted and recorded in my favor. Page 19, para 20. They have cited 60 witnesses to be examined. All other co-accused have already been granted bail. Manoj, I have filed the counter in which I have produced the injury certificate of the petitioner because the allegation is that he used inflammable substance, petrol, to set ablaze the car as well as the deceased. And he has the burn injuries on the left side of his hand and the cheek. That has now been in the counter. On page 8. Page number 8 of the counter. You are supposed to be the main accused, Mr. Landge. These are the allegations against me brought up, but the same allegations against accused number 2 also, as per the charge sheet, that he helped me for doing the alleged crime. He has also been granted bail. Page 41 is the order passed. Is anything incriminating found on the shoes and the clothes which are seized at his instance? Not really, my lords, but there is CCTV footage. That also I have filed the relevant part of the charge sheet with the counter, wherein both the co-accused number 2 as well as the prime, that is the prisoner, are seen at the petrol pump, as well as there are panchanamas of the shops from where these substances were bought. So that's why the court also came to the conclusion that he is the main accused and he has committed the crime, whereas co-accused has only helped him and was a watcher during this incident. And why the charges are not yet framed? Because there is a delay in paying of charges. 4.5 years. Yes, my lords. 4 years, 11 months. It could be completed. My lords have already passed the convictions of In the other matter. Yes, my lords. No antecedent, nothing. अच्छा हो गया यार बहुत हो गया that
the evidence against the present applicant is basically in the nature of a circumstantial evidence, and as such, there is no possibility of tampering with the same. And further, that the petitioner has been incarcerated for a period of almost 5 years, and that even the charges are not that claimed. We find that he is entitled to be released on bail. Also, Petition Lordship. We have the case in every case, Madam Lordship. The petition is in prison, is in jail for more than 5 years, Your Lordship. The High Court, by the Supreme Order 6/2024, has granted 6 months' time. That also the whole Lordship for Madam Lordship, but still the time is pending, Lordship. who is appearing for the state? Notice is not an issue. Issue notice. Written about 4 weeks. How is the state council? Lordships, I appear for the respondent state. I'm seeking 2 weeks' time to have my counter file, Lordships. My lord, I don't object, but I request for a fixed date for the hearing, madam. Prima facie, it appears to be consensual. Lordships, just on the 307 aspect is what we want. 2 weeks at the request of fixed state prison. दो हफ्ते की बात थी. Yes. No, this is essentially filed by the doctors whose relief has prayed for in the repetition. We'll have it along with the connected matter. Yes, the second phase of counseling has commenced today. The state's appeals are there before your lordship at items 43 and 44. The state has complied with the judgment of the High Court because there is no stay. We are aggrieved by that part where the High Court refused our challenge to the main rule itself, which required us to be local candidates for an in-service quota, which we said was completely valid for voting. The High Court finds a presidential order to have been adopted by the state of Telangana, where the state and us were disputing that position. Having held the presidential order to be applicable, they are forced. But High Court has held against the government in that matter. Oh, it's one part of it. An explanation to be has been struck down. We are kept out of consideration by reason of the main rule itself. Our gate to be having been struck down, the reverse fact situation has been allowed by the High Court. The positive fact situation is not provided for. The same students who were locals of Andhra, but were pursuing MBBC in Telangana are now enabled by reason of the judgment. Not only Andhra, from other states also. No, that's it. But I am domiciled in the state of Telangana. I pursued my MBBS, which is the only 4-year stay outside the state of Telangana. And the presidential. But are you in service in the state of Telangana? In the state of Telangana as a local candidate. How can they be deprived? Who is appearing for the state? Yes. If they are domiciled in, this is all because of peculiar facts, because of the bifurcation of the state. Yes. Yes, that was valid for a period of 10 years. For what? About 2 minutes. Act itself says that this to have effect. No, but what about the grievance of this person if they are domiciled in the state of Telangana, if they have been working in the state of Telangana merely because due to 40 years circumstances they completed their MBBS some other in Andhra, For the state, we will take instruction, file a response to what my friend says. Maybe there is something to it. But on the larger issue where both Mr. Parmeshwar and I are appearing, that is item 44. In 43 and 44, there are 4 or 5 issues that were taken there, of which 4 issues were held in favor of the state. The 5th issue, which anyway gets rid of all the others, is the question of whether such an explanation B could be inserted in those rules. The effect of what was inserted is simply this. It is to say that if you have done an MBBS as a non-local person coming in and doing 4 years of MBBS, you can't use that 4 years MBBS that you did as a non-local to claim local status for PG.
Now, in that, the High Court proceeds on the basis that you have a 1974 presidential order. That presidential order has not been amended by you by following due process. So we, the state, could not have brought the amendment in these two sets of rules. Now, what the High Court fails to notice is by way of, as your lordship said, the bifurcation. Section 95 very specifically says that will have to be heard. So, no, what is happening is Situation is that the second phase of counseling is on. that's what we are concerned by. The beneficiaries of A2B being struck down are already here. I am not against that. At least follow the same principle that the High Court followed in paragraphs A and B on issues number 1 and 2. We'll hear it along with that. We entirely 9% reservations for at least we do not want to affect anybody who has already come in. Assume High Court is right because your lordships have not stated, their state has complained with the judgment as far as A to B is concerned. So in order to protect everybody's interest, with the presidential order being there is not stayed by this honorable court by reason of the state legislature. Unfortunately, the 15% penalties have at least ought to be a place where we could come in. It will affect nobody else. It will affect people of state. We are asking for a stay today. They have already given admission. On the last occasion, I think we had asked for this. We had asked for We'll hear it, we'll hear it along with that. That's listed today. It's listed. Hear it along with that, yes. At 2 p.m. At 2. Can somebody mention it that Which is not connected to this. take it at 2 p.m. yes. Yes, Mr. Baroj. 29 is already a judge. Mr. Parmeshwar, where are you running? My lords, I appear for the petitioner. There are three issues. Let me just indicate the broad issues that arise for consideration today. Then we are only concerned with what is called the new pension system so far as the district ministry is concerned. Because we'll not take the paper books away more than as I will tell you about each other. And give me 15 minutes so that I can just indicate the issues to you. It's 2004 plus all government employees in India. I come to judges a little later. All government employees in India, whether they are central government or state government employees, were covered under what's called the old pension scheme or a fixed pension scheme. But this was started in the year 1952-53 by the then Finance Minister P.T. Government employees plus what had happened was they were entitled to a fixed percentage of their basic pay plus DA, which was translated into pension. In most cases, it was 50%. Sometimes it has gone a little up and down, but for all practical purposes, it can be kept at 50%. From 2004 onwards, the Union government moved to what is called the new pension system, whereby government employees who were appointed after a certain cut-off date were no longer entitled to a fixed percentage of their basic pay and DAS pension, but they will have to contribute towards their pension throughout their year. In the contributory pension system, how it works, which is called also the new pension system or the national pension system, how it works is that every month, like the earlier employees were contributing towards the GPF, towards the general provident fund. They have to contribute towards the pension fund. And the equal amount would be contributed by the employer. Will be contributed by the government. So as a result, The employer, state government. As a result of and the conditions around, I'll take your lordship through. So the government employees moved from what is called a fixed pension system to a contributory pension system. After the Indian government started adopting it in 2004, between 2004 and 2013, all the state governments started following the same process, one by one, flipping from the old scheme to the new scheme, whereby they moved to the new pension. Yes, it is taken up. By 2014, except 2 states in India, all states had moved to the new pension system. Those 2 states are West Bengal and Tripura. Obviously, for the kind of political dispensation that was there, even for their government employees there, they did not move West Bengal and Tripura. And therefore, so far as is also concerned,
do an overall exercise like the first Judicial Pay Commission. It merely indexed it to inflation. So there were no substantive recommendations. It merely said at that time the salary was so and so, pension was so and so. Now, according to the new scale, salary will be so and so, pension will be so and so. So it's a very small report, no major changes. Then comes the second National Judicial Pay Commission, whose recommendations your lordships are now going to see. So, first National Pay Commission Shetty, the interim Judicial Pay Commission Justice Patmanabhan Committee report pursuant to your lordships order in 2010, only to make sure that the figures and digits match according to inflation and the new scales. The third National Judicial Pay Commission reports categorized retired judges into two categories. So far as judges who retired prior to the implementation of the new pension system in the respective states are concerned, they were under the old pension scheme. So for them, it just adjusted those pay scales, 50% was continued and it adjusted their pay, revised the pension accordingly. Andhra model. Karnataka model. Your lordships are also passed those orders in contempt. The Karnataka model, how to index their pension 50%. But what is to happen for judges who have been born into the district judges or the civil judges cadre post the respective states moving into the new pension scheme? This commission now says that the new pension scheme must not be applicable to judges because it is fundamentally opposed to the financial independence of judges, because one of the basic facets of financial independence is also pension. Therefore, the new pension scheme should not be made applicable to judges. This is what is now left of it. Otherwise, your lordships from 2023 to 24, your lordships have passed 3 judgments on all the other recommendations of the Judicial Pay Commission, second Judicial Pay Commission. Your lordships have enhanced pay, your lordships have enhanced pension, your lordships have enhanced First is Shetty Commission. Shetty Commission. Second is Padmanabhan. This is what is called the JPC. First is called Shetty on the first SNJ, FNJPC, first National Judicial Pay Commission, then JPC now. But even the second National Judicial, the SNJPC also knows there are only reporters there. Not most, but 99% of the recommendations of your lordship have already accepted or some of the lordships have rejected and the report is adjudicated. The most substantial part of the recommendation was this, that judges should not be in the district judiciary should not fall part of the new pension scheme, but they must receive fixed pay pension as in the old pension scheme. This is what falls for consideration today in us. And there is one small issue, perhaps after your commission also to suggest a measure to have a permanent mechanism like judges have it earlier to because whatever gets to the state government employees plus that was applicable to the judges. But that is something that the Shetty Commission broke away from saying that judges are different from the normal state government employees. So that is the last part of the recommendation that is actually. The substantial part was that I think according to me, the most fundamental recommendation for second National Judicial Pay Commission. This is Reddy's commission. That's I think all different. That's further as Shetty Commission. How they give this sort of report. Is that judges must move back to a fixed pension relief to say that the commission have the independence of the commission. Before I take your lordship to the recommendations and the relevant case doctors, may I just indicate at what stage we are in terms of pensions so far as judges in the new pension schemes. I indicated your lordship was one of the first we newly implemented the new pension scheme from the year 2004. It took 9 years for states at different points of time to implement it. Karnataka and Maharashtra implemented the new pension scheme. What happened was in Maharashtra, the judicial officers challenged this before the Bombay High Court. The Bombay High Court struck it down, saying that the new judicial pension scheme could not have been introduced without the leave of the Supreme Court. Because the Supreme Court's orders on pension were already proposed because the lordships knows that the Shetty Commission recommendations on pension with slight modifications were accepted in totality. The Padmanabhan Commission also was accepted. Therefore, without the leave of the court, but the fundamental proposition on which the Bombay High Court started down was this. So today we have Maharashtra government has followed to implement the orders of the High Court. So today we have Maharashtra judges who receive pension under the old pension scheme is fixed pension. After Maharashtra, I have read the judgment report.
everything is there in my comparison. And after that, Karnataka employee challenged the judicial officer challenged this is the Karnataka High Court. The Karnataka High Court followed the decision in Bombay. So Karnataka, Bombay, although the state government shifted the judges to the new pension scheme because of judicial orders, the judicial officers are now under the old pension scheme, fixed pensions. Similarly, Madras was challenged in the Tamil Nadu division of 2022 Madras High Court. Madras High Court said we are neither bound by the Karnataka High Court judgment or the Bombay High Court judgment. And upheld the new pensions. So today, because the entire purpose of having the Shetty Commission recommendation and all those judgments and pension petition was to bring in uniformity of working conditions so far as the judges of the country are concerned. We treated the judiciary of this country as one unit. Recruitment rules might be slightly different, but that also more or less now brought to parity because of Shetty Commission recommendation. So, Madras, so your lordships have one SLP by state of Karnataka today for your lordships. Your lordships also have an SLP by judicial officers from state of Tamil Nadu also. Also tackled. State of Maharashtra is not before the court. Because state of Maharashtra, fortunately for us, we do this SL. We do this SL. Because these are the three states who have flipped or not flipped due to judicial orders. Meanwhile, what has happened was, number of state governments on populist demands started going back to the old pension scheme. Not just for the judges, but for all the government employees. So, for example, Punjab now has gone back to the old pension scheme. So, plus, similarly, Himachal Pradesh has gone back to the old pension scheme. I have placed those documents also on record. These are states, Milods, and I want to point it upfront to your lordships. When this matter came and the recommendations were sought to be implemented to these states filed affidavits in the Supreme Court saying we don't have the money to go back to the old pension scheme at that point of time, 2021. Then today these states have flipped. So all those states who said, some of those states who said we don't have money to pay the judges and go back to the old pension scheme, have now gone back to the entire old pension scheme for the entirety of its employees. I will take your lordship some of those affidavits also. Himachal Pradesh, Punjab has two stark examples. Both of them were affidavits before this court saying we don't have the fiscal measures to go back to the old pension scheme for judges. But now they have gone lock, stock, barrel to the old pension scheme. Now, the kind of anomaly, may I just say, this leads to, you have a state like West Bengal where judicial officers have never gone back to the old pension scheme. You have a state like Tripura. You have a state like Tripura, which after everybody went back to the old scheme has now gone back to the new scheme. Who? Tripura? Tripura also the old scheme was, and that's why I said due to political dispensation, the entire How did the new pension scheme come in Kerala? The Union government, Congress government. That's I was that is one side. So one set of anomalies is that the entire exercise, 20 years of jurisprudence of this court trying to get a uniformity of service conditions, etc., rules and pension, etc., goes down the drain if you permit now states to flip as and when they want. So the flip-flop is both ways. To shift to the new pension scheme, suddenly then say that will go back to the old pension scheme. So this is, according to us, abhorrent to principles of financial enterprise. Then there are space blocks. I am giving the example of the Punjab and Haryana. It is officers serving from both the states. So Punjab would be by the old scheme. One gets pension, registrar judicial, two doesn't get pension. Yeah, now does that get pension? Now gets it.
कोई काजी रजिस्ट्री है पंजाब से. So registrar judicial gets pension, registrar judicial two doesn't get pension. Similarly, for so far as Bombay is concerned, Bombay High Court is concerned, Goa officers are under the new pension scheme. Maharashtra officers are today under the old pension scheme. West Bengal officers are under the old pension scheme. Officers serving at Andaman are not, because their salaries and allowances are drawn from the union. They are drawn from the kind of anomalies that this permits, my lords, so far as uniformity is concerned. There are about 6 or 7 principles that your lordships have held. One, it is not just basic structure of the higher judiciary that's form of financial independence, part of judicial independence, my lords, is basic structure. It is the independence of the district judiciary is also part of basic structure, number one. Number two, there cannot be a comparison with the civil services officers and the judges. Number three, uniformity. Number four, there cannot be an attempt at increasing diversity. Financial independence is linked to diversity. Who have better service conditions, who will have better diversity so far as citizens are concerned. I will take your lordship through these, but I just wanted to give an overall picture as to how this destroys uniformity. The entire effort to have a national commission, the form of a commission recommendation, etc., was to bring in uniformity of service conditions. There is one more flip side to this. The Supreme Court and the High Court Salaries Act says that so far as the pension of High Court judges and Supreme Court judges are concerned, their pension, if they were already in the service, other pensionable service in the state, will be that pension, and you will only receive that pension if you don't have the minimum number of years required in the High Court or the Supreme Court. As a result of which, that is a set of matters your lordships are tackling tomorrow. There are judges who have retired, who have gone into the new pension scheme, retired as High Court judges. But because they have gone into the new pension scheme, those High Court judges are getting the new pension scheme pension, contributory pension, and not the fixed pension. So this is the fallout of this. What you have essentially done is that you have created two sets of judges in the High Courts and the Supreme Court. In course of time, they eventually make it the new pension scheme judges make it to the Supreme Court. You will have judges who will draw full pension because they are drawn from the bar. You will have judges who will draw only part of the pension because they are drawn from the new pension scheme and they will only be entitled to contributory pension scheme. Because the All India Judges Association in its affidavit, that's also part of the compilation, has given number of instances pensions to judges who are born under the new pension scheme. And your lordships will see that it is about 18,000 rupees per month is what they are getting in the new pension. And the reason is this. And this is the peculiar feature which I'll also highlight when I show you about the recommendation. This is the entire contributory pension is not held by the government. My contribution and the government's contribution under the relevant law is invested in the market. There is an entire act that regulates this. There is an authority for this pension fund regulatory government authority. You will get how the fund, you will get returns according to how the fund does when you are retired. And you are only entitled to take 60% of that corpus at that point of time. Remaining 40% is still kept invested and it comes back to you in the form of annuity. It is that annuity which is coming to 60-70%. So 60% of your contribution plus the government's contribution, its value at the time of retirement, you can take back. The remaining 40% is divided into annuities and you will get it. So even that annuity is coming at 67%. So what you have essentially done is you have linked judges' pension to a market risk. As you will always keep reading in the in those mutual fund ads, mutual fund subject to market risks. So that is number one. Number two, what has also happened because of this, the follow-up, there is no longer a general provident fund for judges. So today, in terms of post-retirement benefits, what judges get is only gratuity. For most people, the substantial savings during the government tenure is the provident fund that gets accumulated. And in addition to that, because you know that you will anyway get the 50% at the time of retirement in terms of pension, therefore there is some amount of financial independence for judges post-retirement. Now what happens is, not only in the GPF fund, even that 50% is, some of the new pension scheme judges subscribe to GPF.
That is why your lordship will see that the next issue coming in the manifest tomorrow, those high court judges are not being given GPF account also, even though they have been elevated as because they are not entitled to GPF accounts as judges of the district judicial. Number three, minutes. Number 3, minutes. What also happens as a factor why this is becomes when it becomes market linked is that in terms of options that are there, whether you choose A option, B option, C option, whatever option you have given at the time, and one more change is all that you are entitled to. Even for people, interstate people, there is problem because you have not chosen wisely or you don't know how well your fund is done. Basically, suppose Judge A and Judge B join service together under the new pension scheme. So Judge A would have subscribed to mutual fund A, fund manager A. Judge B would have subscribed to fund manager B. One judge, because of one fund doing better than the other fund, interstate judges also. The most important and fundamentally where this completely different differs with government employees. What you should realize. An average government employee enters government service before 30. In which case, he has almost 30 years to contribute to the pension scheme. Substantial portion of our district judges do not enter service before 40. There are a lot of district judges who enter service, and this is where it fundamentally differs. But why its application to government employees cannot so facto apply to judges? Because as minimum age itself is 35. For district judiciary, minimum age itself is 35. For the reserve categories, etc., the maximum age goes up to 47 or 48 in certain states. In which case, district judges only take about 10 or 15 years of effective contribution. Whereas a government employee, an average government employee who enters service before 30 gets the entirety of 30 years. That is where the financial independence is actually extended. The government today has filed an affidavit saying that they have now what is called a modified pension scheme. That is not gazetted because it's not brought into force. But even under that, they are saying we will assure 50% for only those people who have completed 25 years of service. And that's the union. It is not what the states have done. The union says it has got a modified pension scheme in its latest affidavit of 2023. It has said it has got it for its own employees, but that's not for the states. Even according to that, 50% assurance only for judges plus employees who have 25 years. As a matter of fact, 90% of our district judges will be out of this because they will be recruited much later. They will be recruited much later. So the point is not that fundamental difference is the number of years that judges get to contribute, especially direct recruit judges to the district. This is the broad idea of the matter. Look, I have passed on the written submission. Your lordship, can we take the written submission? I will get to that. Screens. What not the league? All of this actually in the league. It was your last time I gave it to you first. We. This one. It's calculated. That's all. Yes. That's right. That's all. The old pension scheme governed, that's page 3. The old pension scheme governed all district judicial officers across all states. This was a fixed pension scheme, that is, the employees were paid a fixed amount of pension, which was predetermined by statute or executive instruction. The Central Civil Service Pension Rules 1972, for instance, prescribed an amount of. You want to read it in entirety? Yes. You want to read it in entirety? No, but I guess these parts, certain parts, I want to take you back. What I intend to do is, there are 2 judgments which consolidate all the principles. Although all the other judgments I have stated, I will only place those judgments, and I have extracted the relevant portions in this legal submission also.
what I've also done, I will also take your lordships through the recommendations of the Second National Judicial Pay Commission. With one caveat, the Commission's recommendations, in my respectful submission, do not talk about the merits and the demerits of the new pension scheme. And I understand that's where the government's anxiety can rise, because it might lead to other concerns, because other employees may also. I'm making it very clear, because I am not saying whether the new pension scheme is good or bad in its entirety. Our argument is very simple. So to that effect, your lordships, when your lordships read the recommendations of the Pay Commission, your lordships will read it in this light, in my respectful submission. In its application to judicial officers, my lords. The paramount consideration is independence of judiciary. Without any, because they have. So according to you, we did not go into those aspects of the matter. If we, in the event we decide to. That's right. That's right. We can only make it down to the independence of judiciary. There's only one principle and uniform. Because why should the figure? All the constitution itself says that our judicial system is unitary. So my respectful submission will be whether tax benefits in this are bad or that are bad, all that I am not getting into. Whether the commission has analyzed all that. How much time you would? No, we are not running it down. But first process will take some time. Because I have to show your lordship the objections of the states, what are their concerns. And we discharge the board. Sir, one more item I just wanted to point out. After addressing all the statements, Tamil Nadu I will address separately, because they have an own pension scheme of their own. And so far as Tamil Nadu is concerned, there is one batch, a very unfortunate batch, which at the time of recruitment services was under the old pension scheme. And it just fell through the chasm, as they say, because they were. When the notification came, they were under the old pension scheme, when they were appointed, they reached to the new pension scheme. This is one unfortunate batch. So those two I will highlight a little differently first. But well, in the event we are likely to decide something for the entire country, then that issue may not even require consideration. Because the entire country, apart from Tamil Nadu, is governed by the PFRDA Act and the schemes there under. But Tamil Nadu as a pension no, that is post 2004 or prior to that? Whenever they implemented it. In Tamil Nadu, my would be, my lord, that if larger issue is decided, then only this should be taken up. Because if it is decided for everyone, they will. To succeed on the other ground. Yes, you are paying on other grounds. No. If you succeed. They need not fail further in this ground. If you succeed on other grounds, then you may not. Require this Tamil Nadu to be decided separately. So that issue you may keep it aside. Yes. That batch, but I wanted to only show that scheme of Tamil Nadu, because more of another state government decides. You don't want to. No. So if we decide a larger issue as to whether the judicial officers should be governed by all the judicial officers in the country should have a uniform pension scheme, and it should be governed by old pension scheme or the new pension scheme. The matter ends there. Yes. My lord, one other issue is this, my lord, may I intervene? Mine will survive still minutes when it comes to Tamil Nadu. My lord, if the Karnataka High Court judgment is upheld. Governed by the old scheme. By the time appointment was given, they applied the new scheme. They are appealing for whom? I am appealing for the Karnataka judicial officer. You are on the wrong side then. Judicial officer, my lord.
I'm limited by his. Giving us a wrong impression. I was just wondering as to how Mr. Naidu and Mr. Nagmuthu are opposing the old pension scheme. May I make one small submission, my lord, appearing for Karnataka Judicial Officer? I was just wondering as to how Mr. Naidu and Mr. Nagmuthu are on this. This side comments are only from here. Okay. Naidu, suppose in the event we decide that a unitary pattern has to be applied to all judicial offices throughout the state, and they should be governed by one scheme. Yes. And so far as you are concerned, you need not. Which is in question. So Only in the event we hold that every state is at liberty to have its own policy insofar as judicial office is concerned. That country. We may be required to consider independent states. That's one very. May I make one other submission, my lord? Yes, Mr. Shetty, yes. Then so far as Karnataka and Maharashtra are concerned, the high courts have taken the view, old pension scheme governs. So long as that judgment holds the good, holds the field, my lord, for the entire country it has to be applied. Therefore, there is appeal by the state. Since the issue is before this court, that may have a persuasive value. Yes, well, even on principle, if your lordships are inclined to agree with the Karnataka High Court judgment. We may be inclined to, or we may not also be inclined to. We don't know without going. That's correct. But at the most, that may have a persuasive value. My effort before your lordship is to. Our effort will be that we must follow that. Persuade the Karnataka judgment, to accept the Karnataka judgment. So according to you, which is better, Karnataka or Bombay? Both are same. My author is the same, senior judge is the same. He is now before you with your lordships. Karnataka followed Bombay. Karnataka followed Bombay. Senior judge is the same judge. So it became easy to follow. Madras took a different view. Whether the author is same. The author is the same. Bombay judgment and Karnataka judgment is same. The author in Bombay became chief justice of Karnataka. Okay. He traveled from Bombay to Karnataka. Madras took the different view. Madras said that cut-off date will be on the grounds of lapses to the throne. Okay, we'll go through those. Yes. That would be better, my lord, to go to the judgment of the High Court. If you are on principle agreeable, all other things will go to the background. Because first, let Mr. Parmeshwar address on the judgments of this court, and then he will also take us through the judgment of that court. Part of my submission is also on the non-party. There's just one caveat I want to add. The Karnataka judgments are the same. On the effect of what is to be done with funds already accumulated, there's a slight difference. And in case after hearing the other side, as an officer of the court, I will reserve my arguments on what is to be done with funds already, because some officers have already contributed. The state governments also have contributed millions. So what is to be done with that, I will reserve it after hearing the other side also, how to work it up. In case your lordships are going to say that all officers will go. We don't possess any financial expertise in that. They may possess some financial expertise as to what is to be done. Not much. Two judicial orders are there. In Karnataka, although the author of the judgment. We'll proceed, yes. So it doesn't appear that we may be in a position to take up your that Telangana matters today. But we don't want to hear any matters in piecemeal. I'll convey that. You can convey it to Mr. Shankar Narayanan. Mr. Naidu is now, this was I think pro bono. Yes. Therefore you are turning for a... Anyway. No, not necessary. We won't come, you have done your pro bono part. I was just playing. I'm going to go. Because this first 3-4 pages I will be reading. Okay. The rest I will only place.
Yes, sir. You filed, all those. Yes, yes, we'll hear you on that also. There are some raised. I think I would like to cover it. We are not adjourning the matter. We have made it very clear on the last date itself. Merely because the bench composition has changed. No, we may give you time till tomorrow, but not. We are not adjourning the matter. We are clear on that. I will say that I probably not embarrassed. Okay, yes, you can put in. Yes. Insofar as written submissions are not pleadings. Written submissions are only for the purpose of assisting the court. I don't think that he would be arguing anything which is not on the part of the which is not a part of the record. Person that being No, but those questions must be arising out of the background. What exactly is being see, and the subsequent amendment. We not concerned with anything else now. Therefore, the learned solicitor said that he would like to argue on behalf of the states. States will be under the other. Yes. Yes, Mr. Parveshwar. Basic para 1 and 2 plus. The old pension scheme governed all district judicial officers across all states. This was a fixed pension scheme. The employees were paid a fixed amount of pension, which is predetermined by statute or executive instruction. The Central Civil Pension Rules 1972, for instance, I'm only giving by example, minutes, prescribed an amount of 50% of emoluments or average emoluments subject to qualified length of service. Similarly, in Andhra Pradesh, the Andhra Pradesh Civil Service Pension Rules govern the pension and provide it as a fraction of the number of months of service. These rules provide a specific amount to be paid to officers on retirement, and importantly, no contribution were made by officers to their own pension. Along with the old pension scheme, employees were permitted to contribute to their own provident fund under the General Provident Fund Central Service Rules 1960. This amount was not to be less than 6% of his or her emoluments under Rule 8 and 7, but more than the emoluments being paid. After 10 years of service, the employee was allowed to withdraw the funds accumulated in the GPF account for purposes mentioned in Rule 15, subject to conditions mentioned in Rule 16. On retirement of the employee, the amounts accumulated in the fund was paid to her along with the pension payable. The GPF thus worked as an employee savings and was distinct from pension. This is the point I wish to highlight in the first paragraph. That pension and the savings part of GPS was kept distinct. In pension, no contribution, savings, contribution. That was the purpose of the first application. The GPA was 100% contribution of the employee. Yes, please. There was no contribution from the employer. Savings and pension. So savings, avenue for saving was open. Savings and pension are different. I was saving for myself. My employer was giving me pension. Now under the new scheme, you have to save for yourself. I have to only save for myself, and I have to save for my pension. There is no pension that is coming extra. There is no pension that is coming extra. GPF, I used to contribute, government is to give interest on the GPF because it used to hold those amounts. So the government's contribution came in the form of interest and nothing more. In the new pension scheme, GPF is completely taken away. What comes back is only contributory pension. Application of old pension scheme to judicial officers. For judicial officers, pension was always fixed and payable. The first judicially different reform for pension was done in the form of the first National Judicial Pay Commission, appointed by this honorable court by order dated 24/8/1993 to recommend changes in the pay, pension and allowance for judicial officers across the country. In its report, the FNJPC recommended, para 23.18 is a relevant recommendation plus the honorable court in All India Judges 2002, 4 SCC 247, one of the relevant plus all judgments, para numbers and reference I have footnoted. I will not be unnecessarily taking your attention to those judgments or cases. The Justice E. Padmanabhan Committee was also tasked to examine the matter of pay, pension, allowances payable to judicial officers by order dated 28/4/2009. The Commission in its report noted 34B. With respect to quantum of pension and calculation, the recommendations of Honorable Justice Shetty Commission will continue subject to a modification with respect to qualifying years of service for earning full pension in terms of the order that may be passed by this honorable court.
While the content of the Justice Padmanabhan Committee report was contested deeply, resulting in different orders of this Honorable Court, plus all the orders I have placed there, the issue was limited to the number of qualifying years of pension, not on the quantum. The committee's report, which in effect recommends the continuation of the old pension scheme, was not challenged and was in fact approved by this court in its order dated 26/7/2010. This court held. We further accept the report of the Justice Padmanabhan Committee, in which within para 34B, it has been stated that with respect to quantum of pension and its calculation, the recommendation of the Justice Shetty Commission will continue subject to a modification with respect to qualifying years of service for earning full pension, which shall be 20 years as directed above instead of 30 years. It is further clarified that as far as computation of pension is concerned, it shall be computed at 50% of the last on pay. So the only difference from the Shetty to the Justice only on the qualifying years, otherwise 50% remained consistent. The SNJPC was a third pay commission tasked with refixation of pension and allowance of judicial officers by order dated 9/5/2017 passed by this court. The SNJPC in its report inter alia recommended indexation of the pension payable to judicial officers to the pension of High Court judges. The SNJPC's recommendation on the indexation of pension was accepted by this Honorable Court by judgment dated 19/5/2023. That I have given the relevant paragraphs in footnote number 11. I just pause here for a minute. Plus, what had happened so far as judicial officers are concerned, every government sought to draw an equivalence between some judicial post to some post in the civil service. So, judicial officers are always tried and pegged to maintain some sort of pay hierarchy. So, a district judge, super times a district judge today draws the pension of a secretary of the government. Cabinet secretary's pension is linked to a High Court judge's pension. Supreme Court judge's pensions are pegged a little higher than the cabinet secretary's pension. So far as the judges of district judiciary are concerned, there are forces that are both vertical and hierarchical. The judicial officer's pension can at no point go above what the minimum pension for a High Court judge is, because respecting the even the salary cannot go above that. salary also can't go. So it's Always a difference of 4,000 to 5,000 between the salary of the senior most. Two times district judge would be fresh judicial appointment, right? Judicial. So what happened in the 2023 judgment delivered by your lordships was, the governments and the central government consistently said that the ratio of increase of pay from the last pay commission report to the civil service employees, my lords, must be applicable to the judicial officers as well. Lordships in fact turned it upside down. Your lordship said the percentage of increase in High Court judges' salary will be reflected in the district judges' salary. So I think that was a lot of truthful, because your lordship said your lordships are one functional hierarchy from district judiciary all the way up to Supreme Court. From magistrate to the CJI. So your lordship said you don't go by what is the ratio of increase to civil service officers that is granted in your regular civil service. By whatever quantum or ratio the parliament by enacting the modification to the High Court judges and the Supreme Court judges Salaries Act has modified the increase. The same amount, so far as pay and pension will concern, will get modified. Those are people serving. The inspiration I am drawing from there is that today, if you accept states to have their own pension schemes or prescribe whatever their pension rules, including the new pension rules are concerned, is that you will have a system where in that unified hierarchy, the upper part of High Court judges and Supreme Court judges are entitled to fixed pension, but judges serving in the district judiciary. And the commission also points that out. A lot of district judges, fortuitous circumstance of seniority, don't become High Court judges. Just fortuitous circumstance of seniority,
they may belong to the same batch. Both judges have, Judge A and Judge B have given conditions of service to the district division. One colleague becomes a High Court judge, he gets full pension under the High Court judge's salary act. So, just to highlight that issue, I thought I should say that what the Supreme Court said in this 2023 document was, look at us as a functional hierarchy. Whatever increase we got as High Court or Supreme Court judges, the same ratio must be applicable to. That judgment is in SNJP. And this very comes report. Yes. In effect, for nearly para 8 plus, in effect, for nearly 30 years, the pay, pension, and allowance of the judicial officers have been determined judicially by this honorable court by its judgment and orders. The judicial oversight of this court could not have been sidestepped by implementing the NPS for judicial officers without any consultation of either this court or any of the high courts. The introduction of the new pension scheme. This was the principle on which both the Karnataka and the Bombay High Court held that without the leave of this court, the lordships could not have, the governments could not have changed to the new pension. If that is the only basis of the judgment, then that may not be of much assistance to us. On a larger principle, it will have to be put, it has to be definitely put on a larger principle. Yes. If the High Courts have decided only on that issue, then we're sitting in the Supreme Court that logic was easy for the High Court, not because there were already your lordship judgments covering saying what should be pension of officers, so they adopted that route. The introduction of the new pensions. The OPS as well as the GPF scheme was done away with effect from 1/4/2003 for central government employees. In its place, the contributory pension scheme, widely known as the National Pension Scheme or New Pension Scheme, was implemented by GO dated 22 December 2003. The radical change under the NPS was that employees are to contribute 10% of their basic pay plus year's allowance towards their own pension. The government in turn contributes 14% of the basic pay plus year's allowance towards the pension amount. Different states implemented the NPS on different dates, and some states have not implemented the NPS till date. Further still, some of the states had implemented the NPS only to reverse the decision and move back to the OPS. The list of states and the position of the pension scheme is given an annexure. Okay, Lordship, kindly see page 39 for a minute. Just to give a Lordship how, in an ununiform manner, that's page 39, ununiform manner, states went back and forth. Your Lordships will see in this at item 27, Tripura being one of the last to flip into the new pension scheme, 2018. Your Lordships have page 39. Plus, kindly in this, while your Lordships are kindly mark Chhattisgarh, Himachal Pradesh, Karnataka, Maharashtra, Nagaland, Punjab, Rajasthan, Chhattisgarh, Himachal Pradesh, Karnataka, Maharashtra, Nagaland, Punjab, Rajasthan are now today old scheme, either through judicial order or because of the decision of the state government. Chhattisgarh, Himachal Pradesh, Karnataka, Maharashtra, Nagaland, Punjab, Rajasthan. Yes. What would be? What would be? Okay, this questions. No, this would be so. Otherwise, Mr. Adnan will again have an objection. This paper books activity of population of the logic small. 2 years have one waste. What would be? According to details or working on the NPS. The new pension scheme, now called the National Pension System, was given statutory basis in the Six.
So if you want to start getting it, open to being, I can file in 8 days according to. Yes. But that's the first notification introduced in the new system. If you want to start that from page 19. Yes. This is the architect of the new practice, which I is a document to promoters. শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমরা শুনতে পাচ্ছ আমার ভয়েস। ফাইনাল হিয়ারিং তোমাদের জানুয়ারির হচ্ছে 28-29 তারিখ দেওয়া হয়েছে। ফাইনাল হিয়ারিং জানুয়ারি 28-29 তারিখ। তো তোমরা জানুয়ারি 28-29 তারিখ অপেক্ষা করা ছাড়া কোনো উপায় থাকলো না। তো অবশ্যই আমি আসবো। তো আপাতত আমরা লাইভ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি। তো শুধু লাইভে থেকে লাভ নেই, জানুয়ারি 28-29 তারিখে অপেক্ষা করতে হবে। ফাইনাল হিয়ারিং হবে জানুয়ারি 28-29। The armed forces, the monthly population